Hello, everyone. A very warm welcome to all your participants today. Thank you so much for coming here for today's meditation. Today's session is extra special because we have got great pyramid master, senior pyramid master, Master Sridevi ma'am. She has been associated with GK sir since the genesis of spiritual tablets. And she has worked closely with GK sir in bringing out various wisdom capsules of spiritual tablets. And she's been associated with Spiritual Tablets Research Foundation since 20 years. And she's a senior spiritual tablets counselor. She's majorly involved in the administration side of the spiritual tablets, and she's actively involved in conducting workshops and major events for spiritual tablets in southern India. She is a core member and a major driving force for building spiritual tablets admission centers, which includes accommodation and food for patient gods. Pyramids are built so that they can go and do meditation practices there. So she is extensively involved in gathering land, getting the paperwork done and the constructions and everything. So Sridevi ma'am has been working effortlessly to educate, to advocate, and to impart spiritual wisdom through spiritual tablets, so that basically to eradicate the root cause of people problems at all levels. So she's a selflessly involved master, doing service so selflessly since so many years. And she is people look so humble. So she comes from humble origins and she maintains that. And she's, storehouse of wisdom. So please take the wisdom from ma'am's session today. And to start with, ma'am will be speaking in Telugu, which is her mother tongue. I'll interrupt in between and translate it into English. So yeah. Welcome, Sridevi ma'am. We want you to talk now. Hope you can turn on your video if you can. If it's not, then it's fine. Yeah, thank you. Thank you so much, Sridevi ma'am. Thank you. Thank you, Amma Ravati. So, andariki thank you, Andy. Welcome to my session. వినిపిస్తుందమ్మా రావడి బానే? Yeah, వినిపిస్తుందా? Please. Thank you. ముందుగా బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ దంపతులకు నా ఆత్మ ప్రణామాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ జన్మ అంటే నేను తీసుకున్న ఈ లైఫ్ లో నాకు అడుగడుగున సోల్ విజ్డమ్ ని పరిచయం చేసి, నాకున్న అన్ని విషయాల్లో ఇబ్బందుల్ని అజ్ఞానాన్ని తొలగించే దిశగా, నన్ను ముందుకి ప్రయాణం చేసే దిశగా, అన్ని పరిస్థితుల్లో హెల్ప్ చేసే నా గురువు డాక్టర్ పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారికి నేను హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత మంచి సెషన్కి నన్ను కూడా ఒక భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ఎస్పెషల్లీ యుఎస్ టీం అందరికీ కూడా నేను నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. So ma'am has shown her deepest gratitude to Patri sir, her first guru, and the wife, the beautiful couple, the enlightened souls. And ma'am has expressed her gratitude in this lifetime for the person who has given her the soul wisdom and guided her in this lifetime, her guru, Dr. GK. And she's grateful for all the participants today who have attended this wellness program, and the deepest gratitude to all the spiritual tablets English team. Yeah, thank you, ma'am. 2001లో నా భర్త ద్వారా నాకు ధ్యాన పరిచయం జరిగింది. సో ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక పాంప్లెట్ తీసుకొచ్చి ధ్యానం ద్వారా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అని చెప్పి ఒక పాంప్లెట్ ఆయన చేతికి ఇవ్వడం ద్వారా ఆయన నేర్చుకుని దాని ద్వారా మా ఫ్యామిలీలో పరిచయం, ధ్యాన పరిచయం అనేది జరిగింది. Ma'am has been introduced to meditation in the year 2001 through her husband, when one of her husband's friend has given a pamphlet where it said that you can improve your life, you can achieve anything in your life through meditation. So his friend has come into meditation and is handed over that pamphlet to her husband, and that's how she got introduced to meditation in the year 2001. So 2001లో మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాము. బట్ సిన్సియర్గా, హానెస్టీగా నేను ఎప్పుడు మెడిటేషన్ చేయలేదు రెగ్యులర్గా.
మా హస్బెండ్ మాత్రం తను చాలా సిన్సియర్ గా హానెస్టీగా డైలీ మెడిటేషన్ చేయడం, ఒక స్మాల్ బుక్స్ పత్రిస సెట్ తను తెచ్చుకుని డైలీ ఆ బుక్స్ చదవడం. డే 1 ఏ రోజైతే ఆయన మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశారో ఆ రోజే నాన్ వెజ్ స్టాప్ చేశారు. Yeah. So ma'am said that I was not sincere and honest towards meditation when I was introduced to that, but my husband was very sincere and very consistently practicing meditation from the day one he was introduced to meditation. And he stopped the non-veg and understood the science of meditation and implemented immediately into his life. He stopped eating non-veg and he used to read books by Patri sir from the day one. Yeah. బట్ ఏ రోజు పిల్లల్ని కానీ నన్ను కానీ ఫోర్స్ చేయలేదు నాన్ వెజ్ మానేయండి అని. ఏ రోజు కూడా ఫోర్స్ చేయలేదు. ఏ రోజు మమ్మల్ని మీరు ఇది చెయ్యండి అని చెప్పి ఫోర్స్ఫుల్ గా ఏ రోజు చెప్పలేదు. తను 2001 లో ఇంట్రడ్యూస్ అయినా కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ గా నేను చేసిన ఏ రోజు ఒక కమాండ్ లాగా నాకు ఏ రోజు చెప్పలేదు ఆయన. Yes, and ma'am says that her husband has never forced her or her kids to stop eating non-veg or to forcefully do the meditation while he was doing his practice. He never commanded or overpowered or forced them to do meditation in those times. 2002 ఇలానే జరిగింది. 2003 లో డాక్టర్ జీకే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండమాన్ ధ్యాన ప్రచారం కంప్లీట్ చేసి వైజాగ్ వచ్చి ఒక నిజం హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. Yeah, so all was happening by 2002, and by 2003 when Dr. GK and his wife have come back to India from Andaman after an extensive spiritual science service by spreading meditation and holistic living there, and his sir came back and established Nijam Hospital at that time. సో ఆ టైంలో 2003లో నాకు 3 బ్రదర్స్ అన్నమాట. నా తర్వాత బ్రదర్ కి ఒక హెల్త్ ఇష్యూ మేజర్ గా రావడం, సో తన్ని నేను హైదరాబాద్ తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ చూపించినప్పుడు ఒక 20-25 డేస్ కన్నా తను బతకడని చెప్పి డాక్టర్స్ డిక్లేర్ చేసి ఆ విషయం డైరెక్ట్ గా నేనే తీసుకుని వెళ్ళడం ద్వారా నాకే చెప్పడం జరిగింది. So in the year 2003, ma'am have two siblings, have 3 brothers. So one of her brother who was going through a dire health issue, so he was taken to Hyderabad for further health checkup, and there the doctors have told that the person ma'am's brother won't sustain not more than 20 to 25 days, and that information was given to madam at that time. సో ఆ టైంకి మ్యారేజ్ అయ్యి 3 పిల్లలు. నాకు అప్పటికి మ్యారేజ్ అయ్యి దాదాపు ఒక 10 years అలా అయినా కూడా మేబీ ఎందుకనో ఆ బ్రదర్ ఎస్పెషల్లీ నాకు వరల్డ్ మొత్తంలో నేను ఎక్కువగా ఎవరినైనా ప్రేమిస్తున్నాను, ఈవెన్ నా హస్బెండ్ నా పిల్లల కన్నా అంటే ఆ బ్రదర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. Yeah, so by that point of time, ma'am was already married and she have 3 kids, and she has been married for about 10 years, and ma'am says that I have a very deep sense of attachment towards that particular brother, even more than my kids and my husband. Sometimes I feel that deep attachment towards my brother. సో అందుకని డైరెక్ట్లీ నేను ఆ మెసేజ్ వినడం వల్ల వన్స్ అంటే షాక్డ్ అనమాట. ఇంకా ఆ టైంలో ఆ హోల్ వరల్డ్ అంతా నా మీద పడిపోయినట్టు, నేను దాన్ని ఇంకా అంత పెయిన్ నేను తీసుకోలేకపోయినా ఆ నిమిషంలో. So when I was told that message, and when I heard that message, it was it was very shocking to me, and I could not take that message, and there was a deep sense of shock in me. సో అక్కడి నుంచి వచ్చేసిన తర్వాత మా హస్బెండ్ ఏంటంటే ఇలా డాక్టర్ జీకే అని నేను విన్నాను. లాస్ట్ 2 years లో చాలా మంది, అప్పటికి చాలా తక్కువ అసలు ఏపీ మొత్తం కానీ అసలు మనకి టోటల్ వరల్డ్ లోనే చాలా తక్కువ మెడిటేషన్ అని కానీ ఒక స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ అనేది కానీ ఎవరి నోట్ల నుంచి పెద్దగా వినేవాళ్ళం కాదు. Yeah, so it was at that point, it was in that point of time because no one knew much about meditation. There was no talk of meditation, neither spiritual tablets. There was no worldwide knowledge, nor people were practicing meditation at that time much in the society. So it was at that point of time. సో ఆ టైంలో మా హస్బెండ్ నన్ను మా బ్రదర్ ని తీసుకుని ఈవెన్ అంటే ఒక 4-5 members దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాం అనమాట. అంటే నడవలేని కండిషన్ అయిపోయింది. 80 kgs ఉండేవాడు వెయిట్. సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక 20 days లో 53 kgs వచ్చేసాడు తను.
Yeah, so her ma'am's brother was about 80 kgs earlier when he was healthy, but at that point of time when he was suffering through that disease, he was about 53 kgs within a period of 20 days, and he was unable to walk. So with the help of at least 4 to 5 people, they took the ma'am's brother to Dr. GK. సో జీకే గారిని ఫస్ట్ టైం నేను మీట్ అవ్వడం అప్పుడు నిజాం హాస్పిటల్లో. It was the first time where ma'am met Dr. GK at that time in Nizam Hospital. Sorry. హాస్పిటల్ వెదర్ ఎలా ఉండేదంటే అంతవరకు నాకు తెలిసిన కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ తాలూకా ఇది కానీ ఎక్కడైనా నర్సింగ్ హోమ్స్ వెదర్ కి ఈ నిజం హాస్పిటల్ వెదర్ కి టోటల్లీ ఆపోజిట్ అనమాట. కిందంతా ఒక 20 బెడ్స్ తో మెడికల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంతా కూడా అంత సర్జరీస్ డెలివరీస్ అన్ని కూడా కింద. సో కింద ఒక ల్యాబ్ మెడికల్ షాప్. సో సెకండ్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ పిరమిడ్స్ బెడ్స్, ఒక టీవీ, ఆడియో, కొటేషన్స్, వాల్స్ నిండా కొటేషన్స్ తో పైన ఒక హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్, కంప్లీట్ మెడిటేషన్. Yeah, so ma'am said that there was so much difference in that hospital when she entered into hospital. She met GK sir for the first time. The difference was so much from the regular corporate or the regular nursing homes that you see. That the difference was that the ground floor was about 20. It had about 20 beds, where the regular allopathic medical services were given. Surgery rooms were there and everything. There was a lab and a medical store in the first floor, and the second floor there were pyramids. There was a pyramid built, and there were beds, and there was a TV, audio, and lot of positive quotations clinging onto the wall. సో అప్పటికి సారు ఇంకా సర్జరీలో ఒక డాక్టర్ తో హెల్ప్ అసిస్టెంట్ గా ఉన్నారు. ఒక సర్జరీలో ఒక 2-3 hours వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు. Sir was assisting a doctor at that time in a surgery, and they were waiting for sir, and took about 2 to 3 hours at that time. ఫస్ట్ టైం 3 hours కంప్లీట్ గా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక పిరమిడ్ కింద 4x4 వుడెన్ పిరమిడ్ కింద మా బ్రదర్ ని పడుకోబెట్టి 3 hours నేను అంటే ఫస్ట్ టైం 3 hours కంటిన్యూస్ మెడిటేషన్ నిజం హాస్పిటల్. So it was at that moment of time when I had to wait for sir. In those 3 hours, I sat beside my brother, and my brother was made to sleep on a wooden bed where there was a 4x4 pyramid built over the bed. So it was at that point of time I first sat into meditation. సో దట్ ఈస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్. ఆ రోజు ఒక టర్న్ తీసుకుంది నా లైఫ్. ఎందుకంటే అంతవరకు దాదాపు 4 months 5 months నుంచి మేము మా బ్రదర్స్ ని తిప్పి దాదాపు ఒక 6 lakhs వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రతిరోజు నిద్ర లేకుండా, అప్పటికి అబ్బాయికి పెళ్ళయింది, చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసాం. ఒక 3 hours తను పడుకోవడం జరగలేదు ఆ 4 months లో. ఫస్ట్ టైం ఆ నిజం హాస్పిటల్లో వితౌట్ కాఫ్, వితౌట్ ఆయాసం ఏమీ లేకుండా pడుకోగలిగాడు అనమాట. So before that time, around 4 to 5 months, ma'am and ma'am's family were taking ma'am's brother to all the possible hospitals. They were just all over the place. They were visiting hospitals in and out. And her brother was unable to sleep even for one night for about 3 hours consistently. He was either coughing or he was either having a lot of discomfort while sleeping. So he could not even sleep for 3 hours in those 4 to 5 months. And they have spent extensively and about 6 lakhs of money at that point of time. And he was also married very young at a very young age. And it was only at that time under that pyramid, ma'am observed her brother could sleep with lot of restfulness, and he could immediately fall into sleep. And there was so much peace in him. Yeah. సో ఆ టైంలో నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఇంకా అప్పుడు నేను ఇంకా సార్తో మాట్లాడలేదు, ఏమీ చేయలేదు. బట్ నాకు అప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ అనమాట. ఇంటెన్షన్ అంటే కూడా మేబీ ఆ రోజు ఆ నిమిషం ఆ హాస్పిటల్లో తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ రోజు వరకు నాకు ఎక్కడా కూడా మారలేదు. సో నేను ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నానో, నేను ఏదైతే ఒక పర్సన్ ని కలవాలని వచ్చానో, సో ఆయన దగ్గర నుంచి నేను ఏదైతే తీసుకుంటానో అది నా లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను అని ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఆ రోజు అక్కడ మా బ్రదర్ సమక్షంలో ఆ హాస్పిటల్లో. So after seeing that change in ma'am's brother, that amount of peace that she could see in her brother's sleep, ma'am has decided that, she didn't even talk to GK sir by that point of time, but there was a strong intention, and she took a very strong decision that
the person that I'm going to meet right now, I'll implement whatever he'll say in my life till my last breath. So this is the decision that I'm gonna take, and I'll work towards it. సో ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత సార్ వచ్చి చూసి మొత్తం తన మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ అప్పటికి నాకున్న జ్ఞానానికి ఆయన థర్డే మాస్టర్ అని చెప్పారు. సో సార్ గురించి చాలా విన్నాము, ఇది నా హస్బెండ్ ద్వారా నేను విన్నాను. సో దాని గురించి నేను ఏదైనా ఆయన ఒకసారి అలా చిటికి వేసి తనకి తగ్గించేస్తారు అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ తో వెళ్ళాను నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను. Yeah, so the intention that which ma'am went to the hospital was that because she heard from people around that sir is a very highly evolved soul. He's a third eye master. He has got extreme power. So within just a click or a knot, sir would heal anything. Just by touching the person, sir could heal anyone. So at that point, sir came down and sir saw the reports of ma'am's brother. సో ఆ టైంలో నేను లోపల ఏదైతే అనుకుని వెళ్ళానో ఫస్ట్ టైం ఇలా నన్ను చూడంగానే, మేడం మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలవు, నేను ఇలా ఏదైనా ఒక రాత్రికి అద్భుతం చేసి మీ బ్రదర్ని బతికించడం జరగదు అని చెప్పి ఫస్ట్ వర్డే అది చెప్పారు నాకు నన్ను కలవంగానే. Sir came down and without checking anything, just seeing face to face into our eyes, sir said that, just by speaking some mantras, fruits don't fall or nothing, miracle will happen. No healing will happen overnight. It will take some time and will work. సో అప్పుడు నాకు వెంటనే అది చాలా చాలా బాగా లోపలికి వెళ్ళింది ఆ కొటేషన్. ఆయన చెప్పింది ఎంత నిజాయితీగా, నేను విన్నదంతా ఒకటి రియల్ గా ఆ తర్వాత ఆయన జర్నీలో నాకు అర్థమైంది. సో ఆయన హీలింగ్స్ ఏంటి, ఆయన పవర్స్ ఏంటి, ఆయన విజ్డమ్ ఏంటి తర్వాత అర్థమైంది. బట్ ఆ నిమిషం మాత్రం ఆయన చెప్పిన ఆ నిజాయితీగా ఉన్న అవి మాత్రం నాకు చాలా నచ్చి, సో అందుకనే నేను కొలాబరేట్ అవ్వడం కానీ, ఎప్పుడు సార్ ప్రాజెక్ట్ ఇది చెయ్యాలి అన్నది ఎప్పుడు లేదు నాలో. సో ఆ డే 1 నుంచి కూడా నా కోసమే ఇది ఉంది, నేనే చేయాలి, 100% కి ఎంత నేను చేయగలిగితే అంత చెయ్యాలి అనే డెసిషన్ అప్పుడు తీసుకున్నాను. So after listening to that sentence, what sir has told at that point of time to ma'am, she could understand the inner truth and the right truth in its most purest of its form, and she still remembers that sentence that nothing magic will happen, we need to work towards it. And later in the journey towards GK sir, with her journey towards GK sir, she could understand what those healing or those powers or what it is. It's more of a wisdom, and later she could collaborate with sir in whatever projects they have taken up, just with an intention that these are the projects that I need to work upon and it's for my learning. So with that intention, she has always worked on whatever project she has taken, and she has given her 100% in whichever she has taken up. I think, ma'am. I think we lost ma'am, some connection problem, I guess. So ma'am is here. Can we? రవళి. Yes, ma'am. Yeah, we're good. Yeah. So some sound. We lost your sound, ma'am. We can't hear you. ఇప్పుడమ్మా? Yeah, now it's good. Yeah. ఓకే. సో ఆ రోజు అలా ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను లోపల ఏదైతే అనుకుని వెళ్ళానో నా ఇంట్యూషన్ లోపల, అది ఆయన వెంటనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ విషయం నాకు చాలా నచ్చి నేను ఆ రోజు తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్ అని ఫీల్ అయ్యాను. Yeah. So whatever sir spoke, it was
correlating with my intuition that has spoken that I felt in myself. So I took that decision, and then I took my journey forward with Dr. GK. సో అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయిందమ్మా. సో సార్ అడ్మిట్ చేసుకోవడం, మా బ్రదర్ తను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసేవాడు. సో లాంగ్ లీవ్ పెట్టించి ఒక 6 months లాంగ్ లీవ్ పెట్టించి హాస్పిటల్లో ఉంచేయమని అడ్వైస్ చేశారు సార్. Yeah, so ma'am's brother used to do a government job. So on sir's advice, sir requested them so that ma'am's brother take up a long leave, and so ma'am's brother was admitted into the hospital for about 6 months. సో ఆ రోజు అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది మా బ్రదర్తో. ఆ రోజు నుంచి అది 2003 జరిగింది. 2006 వరకు ఒక 3 years కంప్లీట్ గా నేను 6 hours to 8 hours per day మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. So my journey started with GK sir with my brother, and from that time till from the year 2003 to 2006, I used to do 6 to 8 hours of meditation every day. సో 2006 వచ్చేటప్పటికి ఇంకా ఎన్ని చేంజెస్ జరిగినాయి అంటే, ఏ రోజైతే నేను నిజం హాస్పిటల్లో మెడిటేషన్ చేసి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను, సో దట్ టైం నేను ఇంటికి వచ్చి నా కిడ్స్ని ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టి నాన్ వెజ్ గురించి వాళ్ళని అడిగాను. నేను ఈ రోజు నుంచి మానేస్తాను, మీకు వండాలా వద్దా అని పిల్లల్ని అడిగితే పిల్లలు ముగ్గురు నో చెప్పారు. సో ఆ 2003 ఆ రోజు నుంచి నేను వండడం కానీ పెట్టడం కానీ మానేసి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ అంతా వెజిటేరియన్ గాను మెడిటేషన్ పరంగా కన్వర్ట్ అయ్యాం. So in the year 2003, when I decided to take up this meditation, I first came to my home. I asked my kids and my family that I'm turning to vegetarian. I have taken up this decision to take up meditation in my life. So she asked permission from her kids, and her kids and her whole family accepted, and eventually they also became vegetarians. And the changes were started to be visible in ma'am's life from the year 2006. సో ఆ టైంలో టోటల్ ఫ్యామిలీ అంటే నా హస్బెండ్, నేను, పిల్లలు కాకుండా రిమైనింగ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ వైఫ్స్, సో మా హస్బెండ్ బ్రదరు వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ సిస్టరు, ఇలా టోటల్ గా ఒక 22 members కంప్లీట్ గా నాన్ వెజ్ మానేసి వెజిటేరియన్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసామమ్మ మా ఫ్యామిలీతో పాటు. So eventually over a period of time, not only me, my husband and my family, but also my extended family, my husband's brothers, their sisters, and a total of about 22 members became vegetarian, taking up their journey with meditation further. సో ఆ టైంలో చాలా మిరకల్స్ జరిగినట్టుగా మా బ్రదర్ లేచి తను మళ్ళీ జాబ్ జాయిన్ అవ్వడం, తన ఫ్యామిలీని తను మళ్ళీ లీడ్ చేసుకోవడం అలా జరిగింది. దాని తర్వాత 2003 అంతా ఉంచేసాము. 2004 నుంచి మళ్ళీ తను జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు. So from the year 2004, my brother got up on his feet. Everything was back to normal, and he joined his job back, and he started to take care of his family and his regular everyday works. సో అలా ఆ లైఫ్ లో ఆ జర్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ 2004 or 5 లో ఇంకొక కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మాతో యాడ్ అయినాయి మెడిటేషన్ కి. అందులో కిషోర్, సబిత, జీకే సార్, పద్మ మేడం, అండ్ ఇంకొక కపుల్ రమణ అండ్ ఆదిలక్ష్మి అని చెప్పి, ప్లస్ మా 4 families కి ఒక 2 years పాటు హోల్ నైట్స్ సజ్జన సాంగత్యం జరిగేది నిజాం హాస్పిటల్లో విత్ డాక్టర్ జీకే గారితో. So as life was carrying on in this life journey after 2004, and especially in the year 2004 and 2005, about 4 families, couples, Krishna, Sabita, GK sir and her sir's wife, and Adilakshmi and Ramana, I missed that name. So all these about 4 families, both husband and wife, they were used to sit the whole night in the Nijam hospital, and they used to do Sajjana Sangate. There used to be a lot of spiritual discussion that was happening in that time, in those nights with Dr. GK. సో ఆ టైంలో ఏవైతే ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్, విజ్డమ్ గురించి కానీ, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి కానీ, సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాది అని,
ఆయన మాటల్లో ఏదైతే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళో, సో ఆ డ్రీమ్స్ ఏవైతే అప్పుడు మేము ఆయనతో కలిసి కూర్చుని విన్నామో, ఆలోచించామో, వాటిని ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశామో, అవి ఎవ్రీ ఇయరు అలా ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ రోజు వరకు జరుగుతూ వచ్చాయి. So at in those nights, at those times, when whatever sir has expressed, his intentions, his visions, his manifestations of spiritual tablets, how it's gonna be, how it is gonna be widespread, how it's gonna help people outside. So whatever we have talked about in those days, every single thing has been manifested right now. We are watching it right now. సో, అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నా లైఫ్‌లో మెడిటేషన్ ద్వారా మోడిఫికేషన్స్ ఏంటి అంటే, అంతవరకు స్టిల్ నేనొక కామన్ హౌస్ వైఫ్. So the changes that have happened in my life through meditation and spiritual tablets is because before, at that point of time, I was just a normal everyday housewife. సో, నేనెప్పుడూ అంటే నా లోపల ఏది ఒక క్వాలిటీ ఉంది, నేనేం చేయగలను అన్నది నాకెప్పుడూ తెలీదు. సో, ఒక మదర్‌గా, ఒక వైఫ్‌గా, ఒక కోడలిగా నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రమే నేను చేసేదాన్ని అంతవరకు. So at that point of time, I never knew what my purpose of life is, what is my USP, what is that one quality that I have that I can bring it out. So all I was doing is that I was taking up responsibilities as a wife, as a mother, and as a good daughter-in-law. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ నిజం హాస్పిటల్‌లో ఎంతో మంది పేషెంట్ గార్డ్స్ మీద జరిగిన రీసెర్చ్ కావచ్చు. సో, ఆయన ఆహ్, జర్నీని దగ్గరగా చూడడం కావచ్చు. సో, చూసిన ప్రతి దాన్ని గమనించి నా లైఫ్‌లో ఎక్కడ నేను ఆ మార్పులు చేసుకోవాలి అనే దాన్ని నేను చేసుకుంటూ వచ్చి ఉండేదాన్ని. So at that point of time, as I was closely monitoring Dr. G.K. Sir's journey in that Nijam hospital of with the patient gods, how Sir was applying spiritual tablets, wisdom, and everything. That research and the transformation that was happening with the patient gods really inspired me, and I used to apply those things into my life, and I started changing my life. అలా అయినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ చేంజెస్ అన్నీ నా లైఫ్‌లో జరిగినప్పుడు బిఫోర్ మెడిటేషన్, ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ ఎన్ని క్వాలిటీస్ అయితే నేను నేర్చుకుని నా లైఫ్‌లో అడాప్ట్ చేసుకున్నానో, దాని తాలూకా అంతా కూడా నా ఫ్యామిలీ మీద అది పడింది. ఆ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అంతా నా ఫ్యామిలీ మొత్తం మీద పడిందనమాట. So whatever qualities that I have implemented into my life, the qualities that were not there with me before meditation and that have come into my life after meditation was evidently reflected into my family. I could see that changes in my family as I have seen changes in myself. సో, ఏది జరిగినా గాని అంటే అప్పటికి నాకు తెలిసిన విజడం ఎంతైతే ఉందో ఈవెన్ నా పిల్లల్లో గాని, సో కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ అవ్వడం వలన అత్తగారు గాని, ఆడపడుచు గాని ఎవరిలోనైనా ఏదైనా ఒకటి కనిపించినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ నా లోపల నేను చెక్ చేసుకొని నన్ను సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అనేది జరిగింది స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ విజ్డమ్ ద్వారా. Wow. So whenever I used to find any defect, whenever there was a discomfort that was happening between me or my mother-in-law or my sister-in-law or my immediate family, the first thing I used to do is that I used to reflect that into myself. I used to see that what is that defect in me, and when I used to bring that change, then automatically things were changing around me. So always I used to introspect that thing in my life, in myself, rather than pointing at themselves, other people. సో, నేను దేనికోసమైతే వచ్చానో మా బ్రదర్ కోసమని ఒక రీజన్‌తో నేను మెడిటేషన్‌ని సిన్సియర్‌గా తీసుకోవడం, చేయడం చేశాను. అది నా లైఫ్‌లో నేను మర్చిపోయాను. దేనికోసం వచ్చానో ఆ విషయాన్ని నేను మర్చిపోయాను. So with this journey, eventually I forgot why did I come into meditation, because I initially came into meditation because it was for my brother. So eventually I forgot all those things and I continued with my meditation in my day-to-day. అలా జరిగినప్పుడు ఇంకా ఆ టైంలో 2008 ఒకేసారి ఏపీ మొత్తం మీద 24 సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ జీకే పాల్ విజయ్ కుమార్ గారితో ఓపెన్ చేయించారు అన్ని సెంటర్స్ కూడా. So as things were happening in the year 2008, Dr. GK has opened about 24 centers in AP with his guru Paul Vijay Kumar. సో ఆ టైంలో సార్ వచ్చి
ఇంటికి వచ్చి అడిగారు మా హస్బెండ్. సో వీక్లీ ట్వైస్ 2 డేస్ సెంటర్స్ లో కూర్చొని ఆ సెంటర్స్ విజిట్ చేయడం గానీ, సెంటర్స్ లో కూర్చొని ఉండడం గానీ చెయ్యాలి అని చెప్పి అడిగారు. ఆయన అడగడం, ఈయన ఓకే చేయడం. సో అప్పటి నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళి, అంటే అప్పటి వరకు నేను చేసిందంతా కూడా ఇంట్లోని ప్లస్ నిజాం హాస్పిటల్‌లో మాత్రమే. సో బయట సెషన్స్ చేయడము, బయట కేర్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళడము, పేషెంట్ గార్డ్స్ తో ఇంటరాక్షన్ అంతా కూడా 2008తో జరిగిందన్నమాట. So at that time, GK sir came and asked ma'am's husband that ma'am and her husband to take at least weekly twice classes in those centers to teach and to take sessions in those care centers. So before that, they were only visiting the hospital and taking I mean, they were taking issues up in the hospital itself. But after that, ma'am extensively started teaching and taking sessions, visiting each and every center at that point of time. సో 2008 నుంచి 10 వరకు దాదాపు ఏపీలో ఉన్న 24 సెంటర్స్ విజిట్ చేయడము. సో ఎక్స్టెన్సివ్ గా పీపుల్ తో ఇంటరాక్షన్, కేసెస్ స్టడీస్, లిటరేచర్ డెవలప్మెంట్ ఆ 2 ఇయర్స్ అద్భుతంగా చాలా ట్రెమెండస్ గా జరిగిందనమాట. Yeah. So from the year 2008 to 2010 was a great period because ma'am started visiting all these centers extensively. There was a lot of literature development, lot of spiritual tablet wisdom capsules came out at that time. There was a lot of interaction. There was a lot of um, uh, checking of the case histories, case scenarios, applying what is not and how we can get through it. So a lot of extensive research was happening in that period of time. That is between 2008 to 2010. సో అలా జరిగినప్పుడు ఆ బుక్స్ ఫస్ట్ టైం బుక్స్ ప్రింట్ చేయడం, సిడీస్ నుంచి బుక్స్ కన్వర్ట్ చేసాం అనమాట. అప్పటికి సిడీస్ ప్రింట్ చేయించాము, ప్రాజెక్ట్ నుంచి సిడీస్ అయినాయి. బుక్స్ అనేవి అప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి. అప్పుడే నార్త్ కూడా జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు. 2010 నుంచే సారు కలకత్తా, ముంబై, దాదాపు కలకత్తా ఒక 2 ఇయర్స్, ముంబై ఒక 2 ఇయర్స్ ఆయన ఒక యూటర్న్ తీసుకుని అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ విజిటమ్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. Yeah, so at that point of time, first time the book publications and CDs and audio files were coming out extensively, making it available for the general public. And it was at that point in the year 2010, there was widespread of spiritual tablets towards the northern part of India, especially in Calcutta and Mumbai. And sir has worked extensively for about 2 years. సో దాని తర్వాత అంచెలంచెలుగా, అంటే ఏదైతే ఒక అవుట్ పేషెంట్ యూనిట్ అనేది మనకి మెడికల్ దీంట్లో ఓపీ అంటే అవుట్ పేషెంట్, అలాగే ఇన్ పేషెంట్ అంటే అడ్మిషన్, అలా 2 పార్ట్స్ గా బయట మెడికల్ గా ఉంటుందో, అలానే స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ లో కూడా అప్పటి నుంచి అడ్మిషన్ సెంటర్స్ మీద వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము 2011 నుంచి. సో అది ఇప్పటికి దాదాపుగా ఒక 4-5 ఏరియాస్ లో మనకి ఆ ప్లేసెస్ రావడము, పేషెంట్స్ ని ఉంచడానికి సరిపడా అన్ని వసతులతో అడ్మిషన్ సెంటర్స్ ని మనము నెమ్మదిగా రన్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఆ థాట్, ఆ వర్క్ మేనిఫెస్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మనము ఏదైతే అప్పుడు చెప్పుకున్నామో దాన్ని స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ లో అవుట్ పేషెంట్ యూనిట్ కాకుండా అడ్మిషన్ సెంటర్స్ లో కూడా మనం రన్ చేయగలుగుతున్నాం. Yeah, so after that time, extensively, not only medical OP, not only the outpatient, but the inpatient unit also started working, and extensively there were admission centers all over the place, and they were taking inpatient guards, and the inpatient network has widely spread after that time. సో ఇలాంటి టైంలో ఏ రోజైతే నేను అప్పుడు తెలుసుకున్నానో, అంటే మన తాలూకా అన్ని ఇల్నెస్లు గానీ, ప్రాబ్లమ్స్ గానీ, సో ఇబ్బందులకు గానీ బయట నుంచి ఆ మెడికల్ సపోర్ట్ తీసుకోవడం అనేది ఒక్కసారి ఒక కామన్ మ్యాన్ కి ఎంత అలవాటు అయిపోతుందో, దాని నుంచి బయటపడి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దీనికి ఒక స్పిరిచువల్ కాజ్ ఏంటి, ఎక్కడ దీన్ని కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అనే దాన్ని నా లైఫ్ లో అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ప్రతి సిచ్యుయేషన్ లో, ఈవెన్ పిల్లల్లో కూడా ఏమైనా వచ్చినా ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి అనేది నా బ్రెయిన్ ఎప్పుడు వెళ్ళదు. సో అక్కడ ఏం కరెక్షన్ చేసుకోవాలి, నేను ఎక్కడ కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సింది ఉంది, సో పిల్లలకి ఏం చెప్పాల్సిందన్న దాని మీదే ఉంటుంది నా ఆలోచన ఎప్పుడు. సో just like whenever we come across illnesses and problems, physical diseases in our body, we immediately look up around us to take the medical support. So after that point of time, whatever problem that happens that comes into my physical body or respective to my kids or my family, I always look for the spiritual cause.
and I see that I can correct that spiritual cause, and I've started adopting that into my everyday life, and I used to bring that correction. So at that from that point of time, whenever some issues come up in my life, I never look outside for any hospital or any doctor visit, but first I'll see that what is that spiritual wisdom that I need to implement in myself or in my family for that problem or that issue to go. సో అలా ప్రతిదాన్ని లైఫ్ లో నేను ఏదైతే నేర్చుకున్నానో దాన్ని అన్ని చోట్ల ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా బయటపడడం అనేది జరిగింది. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నా లైఫ్ లో సో మా పాప 9th స్టాండర్డ్ చదువుతున్నప్పుడు దానికి బ్రాంకైటిస్ వచ్చింది. సో దాని తర్వాత స్టేజ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ టీబీ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. బ్రాంకైటిస్ స్టేజ్ లో ఐడెంటిఫై చేశాను నేను దాన్ని. Yeah, so at that point of time, one example that I can give you people is that when my daughter was studying 9th standard, she was infected by TB, and we could detect it at the stage of bronchitis. సో అప్పుడు ఒకసారి పాపకి టెస్ట్ చేయించిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని నేను మా హస్బెండ్ జీకే గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం రిపోర్ట్స్ పట్టుకొని. Yeah, after getting it tested, then me and my husband took our daughter to Dr. GK. సో ఆయన అప్పుడు నా ముందు ఒక 2 ప్రపోజల్స్ పెట్టారు. ఒకటి కంప్లీట్ గా ఒక 9 months మెడిసిన్ వాడి ఎవ్రీ మంత్ ఎక్స్రే తీపించి నార్మల్ గా ఒక మెడికేషన్ లో ఉంచడం. Yeah, sir after checking the reports, I have put 2 proposals to ma'am. One proposal was that if she can continue 9 months meditation as a course of TB and taking up x-rays every month, checking the progression of the disease. సో సెకండ్ ఏంటంటే తన్ని అబ్జర్వ్ చేసి స్కూల్కి పంపించకుండా పిరమిడ్ కింద పడుకోబెట్టి, సో మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకుంటూ పాపకి ఇవ్వాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు కొంత తెలుసు కాబట్టి మీరు ఆ వేలో స్పిరిచువల్ వేలో ఏం ఫాలో అవుదామని అనుకుంటున్నారో ఆ డెసిషన్ తీసుకొని ఫాలో అవ్వడం అని చెప్పారు. The second was to observe the kid, stop her immediately, stop the school and observe the kid, see that what spiritual wisdom that you are lacking, making the kid sleep under the pyramid, and whenever it's possible have pyramid everywhere, and see what corrections that you can implement in your life and that you can bring it to your kid also. So that spiritual wisdom part was something that was given to ma'am by Dr. GK. సో వెంటనే నేను ఆ 2 సజెషన్స్ సార్ తీసుకుని ఇంటికి రాగానే పాపను కూర్చోబెట్టి అడిగాను. సో 9 months మెడిసిన్ వాడదామా లేదు మెడిటేషన్ తో తగ్గించుకుంటావా, ఎందుకంటే అప్పటికి తనకి 14 years. సో తన డెసిషన్ తీసుకుని నేను ఫాలో అవుదామని పాపను అడిగాను. Yeah, so after coming to home, then she asked her daughter that about these 2 proposals that were given to her by Dr. GK, and she wanted to take the decision of her daughter and progress forward. సో తను చెప్పింది నేను ఫస్ట్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, దాంతో పాటు ప్యారలల్ గా నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తానమ్మా అని చెప్పింది. Yeah, so immediately her daughter said that first I'll use the meditation and parallelly I'll take up whatever wisdom that or whatever spiritual tablet prescription that you would give for me. సో అప్పుడు స్లోలీ నేను అప్పుడు టీబీ హాస్పిటల్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విఎం రాజు అని చెప్పి పాపకి ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేశారో ఆ డయాగ్నోస్ చేశారో ఆయన దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి మాట్లాడి మెడిసిన్ తీసుకుని వచ్చి ఎక్స్రే అది ఫస్ట్ తీయించిన అన్ని రిపోర్ట్స్ పక్కన పెట్టి సో నా రీసెర్చ్ నేను స్టార్ట్ చేశాను మా పాపతో. So at that point of time, I have visited the doctor of the TB hospital, VM Raju. I have took all the medication necessary to be used for the next 9 months, and all the x-rays were taken. And then taking up that medicine, parallelly, I started my research on how I can apply the wisdom where the correction needs to be done. సో అప్పుడు సో ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు 4th చక్ర. సో తనకు వచ్చింది లంగ్స్ కి సంబంధించి కాబట్టి ఆ 4th చక్రాకి సంబంధించిన పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా సో ఏవైతే ఆ ప్రేమ, దయ, జాలి, అన్కండిషనల్ లవ్, సో ఈక్వాలిటీ, సో ఏదైతే ఇంకా బ్లడ్ రిలేషన్ బేబీస్, స్పిరిచువల్ బేబీస్ అనే ఆ వేరియేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటూ అట్ ద సేమ్ టైం తనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. మేబీ మాకున్న ఫ్యామిలీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సో నాకు మా పెద్దవాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేబీ నేను ఎప్పుడు కూడా ఎంకరేజ్ చేయలేదు పాపని.
So the first correction that I started to implement was working on her fourth chakra. So I started to implement all the positive qualities that are required to balance those fourth chakra. One is bringing that correcting myself, bringing in that aspect of unconditional love, oneness, and working towards spiritual children, not differentiating my children to others, but seeing everyone as spiritual children. And wherever it's required for me to spread knowledge, I need to work on those aspects. So she brought in that concept of spiritual children. And her ma'am's daughter was very much interested in dance since she was very young age. But since a belief system that had come into her life, into her that has been passed into her through her familial line, that neither her ma'am's parents encouraged her to do that. She also never gave any sort of encouragement to her daughter to continue with the dance. So these were something that she identified and she started working on it. సో వెంటనే నేను మా అత్తగారితో కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక సీడీ ప్లేయర్ లో ప్లే చేసి పాపను వదిలేసేదాన్ని. బట్ అంత వీక్ గా ఉన్న పాప, అంత ఫీవర్, ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి తనకు 102 ఫీవర్ వచ్చేది, విపరీతమైన కాఫ్ ఉండేది. సో ఏమి ఫుడ్ తీసుకునేది కాదు. సో అలాంటి పాప దాదాపుగా 1 hour 10 minutes ఆకుండా డాన్స్ చేసేది. So after discussing with her mother-in-law, she used to play a song in a CD player. So what she observed was that even her daughter, with so much fever, about 1 or 2 degrees every day, and she was weak and she was coughing and she was unable to take food, she used to dance for 1 hour or less every day, listening to that song. సో అట్లా కరెక్ట్ గా 16 days అయ్యేటప్పటికి పాపకి ఫీవర్ రాలేదు, కాఫ్ రాలేదు. తను ఎంతో హెల్దీగా మంచిగా ఫుడ్ తీసుకోవడం, హెల్దీగా తను తీసుకోవడం. సో 17th day నుంచి తనే డెసిషన్ తీసుకొని మెడిసిన్ స్టాప్ చేసి. So after about 16 days, the fever and cough subsided and she could eat food. She started eating healthy food. And about 17th day, it was her decision that she'll stop medication and she'll look into spiritual tablet concepts and everything. సో ఆ టైంలో మళ్ళీ నేను కరెక్ట్ గా 1 month అవ్వగానే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి చెకప్ చేయించి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్రే తీయించాను. Yeah, after 1 month, ma'am took her daughter to the hospital, got the X-ray done and the regular checkup also. సో ఆ ఎక్స్రేలో ముందు తీసిన ఎక్స్రేకి ఈ ఎక్స్రేకి కంపారిటివ్ గా చూస్తే అసలు డాక్టర్ ఈ అమ్మాయికి బ్రాంకైటిస్ వచ్చిందా అన్నంతగా హీల్ అయ్యింది అనమాట. ఎక్కడ అసలు ఆ సిమ్టమ్స్ గానీ ఎక్స్రేలో అంత వేరియేషన్ వచ్చింది పాపకి. Yeah, so the doctor who's been checking ma'am's daughter said that there's so much difference between the previous X-ray that has been taken 1 month before and the X-ray right now. There was no scarring of the tissue was also not visible at that time. So it was very much looking like normal. సో డాక్టర్ అడిగారు, అంటే ఏంటి మీరు అని. అంటే అప్పుడు ఇలా నేను డాక్టర్ జీకే అని చెప్పి మెడిటేషన్ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ అని చెప్పాను. సో ఆయన ఇంటికి ఇన్వైట్ చేశారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా మెడిటేషన్ నేర్చుకున్నారు. So the doctor eventually asked, like, what did you do with, and what was it, what extra did you do with the daughter and everything. So doctor took all the details. So eventually he got introduced to Dr. GK, and eventually the doctor and his whole family also got introduced to meditation, and they also started implementing meditation in their life. సో అలా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ పిల్లల మీద. ఎందుకంటే ఆ టైంలో పాప విషయంలో యాక్చువల్లీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అది 2004 or 5 ఇనీషియల్లీ నాకు అంత ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేదు ఇయర్. కానీ ఫ్యామిలీలో అందరి దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ అయితే చాలా వచ్చింది. ఎందుకంటే 9 months 9 ఎక్స్రేస్ అంత పెద్ద హంగామా ఉన్న ఒక డిసీజ్ కి ఒక 16 days కోర్స్ వాడి ఆపేసి ఇదంతా చేయడం అనేది అంటే ఒక ఎగ్జామ్ పీరియడ్ నాకు అదంతా. So that the year 2004 and 2005 was a big exam period for me. It was testing time for me because there was a lot of force and lot of resistance from my family, because TB medication should never be stopped. The full course needs to be taken off. But just after, they were stopping medication immediately after the 16 days. So there was a lot of force and there were a lot of questions in regards to that. సో అప్పుడు ఏవైతే నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి నేర్చుకున్నానో దాని తర్వాత అది అంతా కూడా డాక్టర్ జీకే దగ్గర నేను గమనించి అన్ని నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ అప్లై చేశాను. దాని తర్వాత అది ఒక బుక్ కింద వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ విజిటమ్ లో ఎగ్జామ్ టైమ్ దాని సొల్యూషన్ అని చెప్పి ఉంది ఆ బుక్. పరీక్షా సమయం పరిష్కార మార్గం అని చెప్పి.
సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఏదైతే అందరు పేషెంట్ గార్డ్స్ విషయంలో చేస్తున్నారో దాన్ని గమనించి ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ని నేను కొంతవరకు క్యాచ్ చేసి నా లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. బట్ ఇది ఇప్పుడు విజ్డమ్ క్యాప్సూల్స్ గా మనకి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు తెలియదు అసలు ఇంత చేసామా అన్నది కూడా అప్పుడు తెలియదు నాకు. Yeah, so at that point of time when these books were not there, I was just applying what GK sir was applying to other people in the hospital. I just pondered upon it and I just took up what was necessary, and I started to experiment and apply it in my life. And later this particular issue and the healing method, it came out as a tablet called as Exam Time and Solution. This book deeply dwells in such kind of cases and how one can overcome such kind of conditions. సో ఇలా ఎంతో చేంజెస్ జరిగి అంటే లైఫ్ లో మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అంటే ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి ఎత్త మీదకి వచ్చాము అనే ఒక మూల ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం, ఒక సూత్రం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నా ఈ 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎన్నో అనుభవాలతో ఎంతో మంది మాస్టర్స్ తాలూకా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో నాకున్న పరిధిలో నేను నేర్చుకుని వండర్ఫుల్ గా నేను నా లైఫ్ ని, నా ఫ్యామిలీని, సోల్ ఫ్యామిలీని నేను లీడ్ చేయగలుగుతున్నాను కాన్ఫిడెంట్ గా. So all this while traveling with great masters and the essence of living happy and healthy in life by bringing up these concepts of spiritual wisdom is something which was very important, and I started to apply that into my life, and I'm really happy and healthy right now at this point of time in my life. సో అట్లానే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతో విజ్డమ్ ఉంది. కొన్ని వందల మంది, వేల మంది తాలూకా రీసెర్చ్ ఉంది. బట్ అందులో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇవాళ నేను మీకు నాకు అర్థమైనంత వరకు చెప్తానండి. అది అంటే బేసిక్ గా ఇనీషియల్ గా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. మనం ఏ స్థాయిలో ఆగిపోయామో అక్కడ చెక్ చేసుకుని ఫర్దర్ పొజిషన్ కి వెళ్ళడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి. So ma'am would like to tell a small concept before we start meditation. So she says that it really emphasizes on our soul evolution with at the stage which we are in our personal life. One can ponder upon by listening to this little concept. రవళి టైం ఉందమ్మా మనకి? Okay, Sridevi madam, please go ahead. Thank you, sir. Thank you. So ఒక గొంగళి పురుగు తన జీవిత పరిణామ క్రమంలో ఎలా అయితే ఒక బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లై గా రూపాంతరం చెందడానికి 4 స్టేజెస్ లో దాని మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుంటుందో, అలానే ఒక మానవుడు ఒక మహాత్ముడిగా ఎదగడానికి ఒక 6 స్టేజెస్ ఉంటాయి. Yeah, so just like how a caterpillar goes through that evolutionary process goes through at least 4 stages of that evolutionary process to become into a butterfly, a man in his lifetime to become that spiritual seeker will go through the 6 stages in his process of evolution. సో వాటిని ఎంత అద్భుతంగా ఎంత బాగా రీసెర్చ్ చేసి ఆ వర్డ్స్ కూడా పెట్టారంటే, ఫస్ట్ ఏంటంటే చాలకుడు. Yeah, so sir has given done a beautiful research and has given beautiful words to it. So first one is Chalakudu, that you can consider as driver. Yes. Next, Shravanudu. Next is Shravanudu, that is listener. So Grahakudu. Next is Grahakudu, that is receiver. Yeah. Next, Sadhakudu. Next is Sadhakudu, that is a practitioner. So next, Bodhakudu. Next is Bodhakudu, that is a instructor. So next, Sasanudu. Next is Sasanudu, adventurer, ruler or explorer. Madam. So Chalakudu, Shravanudu, Grahakudu, Sadhakudu, Bodhakudu, Sasanudu. 6 stages అన్నమాట. ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక గాడ్ గా మాడిఫై చేసుకుని తన్ని తాను ఏ స్టేజ్ లో ఎలా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుని ఎదగాలి అనేవి ఈ 6 స్టేజెస్ లో మనం తెలుసుకుంటాం. Yeah, so a common man to transform into an enlightened master or a spiritual seeker can go through all the 6 stages, and he can learn from each stage to further develop in his life.
అందులో మొట్టమొదటిగా చాలకుడు అని వచ్చేటప్పటికి ఈ చాలకుడి స్థాయిలో అంటే తను ఒకసారి జన్మ తీసుకున్న తర్వాత భూమి మీద కేవలం తను తినడానికి, తను తిరగడానికి, పిల్లల్ని కనడానికి ఒక మెషిన్ లా మాత్రమే ఉంటాడు ఈ స్థాయిలో. So in the stage of Chalakudu that you can consider as a driver stage, at this point of time, the man who gets, a soul who gets incarnated onto this physical body, his life will be like very routine, a mundane life, like just waking up every day, doing his job, taking care of his kids, something like that, very mundane routine life that he goes through. సో ఈ స్థాయిలో చాలకుడు అంటే చెలించేవాడు, తిరిగేవాడు అని అర్థం ఈ పదానికి. Okay. So ma'am said that Chalakudu or driver is something who gets fluctuated by his everyday desires. సో తన కోసం మాత్రమే బతుకుతాడు. సో ఇంకెవరి గురించి, పక్క వాళ్ళ గురించి అసలు ఆలోచన అనేది తనకు ఉండదు. Yeah, he only worries about taking care of his own family and himself. There is a sense of I-ness in here. There is no sense of oneness, and he doesn't take worry about society or the people around. He's so much into his everyday mundane life. సో నెమ్మదిగా అంటే అప్పుడే మనకి అంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ నుంచి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ కి జన్మ తీసుకున్న తొలి దశల్లో ఆత్మ తాలూకా ప్రయాణం ఇలా ఉంటుంది. Yeah, so we say that a soul takes up that life as human from an animal kingdom. So that evolution has happened from an animal kingdom to human kingdom. So this is that first stage when the soul has entered or started making its journey into that human kingdom. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నెమ్మదిగా హెల్ప్ చేయడం నేర్చుకుంటాడు. తన పక్కనున్న వాళ్ళకి నెమ్మదిగా హెల్ప్ చేయడం అంటే ఆ హెల్ప్ అవతల వాళ్ళకి చేస్తే తనకి ఎప్పుడైనా యూజ్ అవుతుందేమో అన్న ఒక ఉద్దేశంతో చేస్తాడు. So at this point of time, the thinking of that particular person at that soul stage will be like, if at all I'll help someone, then I'll get help in return from that person. There is an expectation. The help is given with an expectation attached to it. So only then he'll help. సో ఇలాంటి కొన్ని లైఫ్స్ అయిన తర్వాత దానికి ఆ ఫ్యామిలీలో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎవరైనా డెత్ కానీ లేదా పూర్తిగా ఫైనాన్షియల్ గా కొలాప్స్ అయిపోవడం కానీ లేదా కంప్లీట్ హెల్త్ ఇష్యూ కానీ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ గా అవతల వాళ్ళ నుంచి వినడం అనే ఒక క్వాలిటీని తను నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, so when he is going through his regular mundane life like this, and suddenly when the person comes across something like death in his family, or there is a financial collapse or some kind of health issue, then he'll start opening up to something outside him. He'll start listening, what is happening with my life? So that question will come. సో ఇలాంటిది అసలు ఎలాంటి ఒక ఛాలెంజ్ కానీ ఎలాంటి ఒక ప్రాబ్లం లేకుండానే జరగడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే కేవలం పూర్తిగా స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ ని నేర్చుకోవడం, ట్రూత్ ని తెలుసుకునే దిశగా కంప్లీట్ గా తీసుకోవడం అనేది ఉంది. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మాత్రం మాక్సిమం 99% ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ద్వారానే నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. Yeah, a person can take spiritual wisdom anytime in his life, but in this particular condition, when these such kind of circumstances come upon in their life, then only they'll be open to take spiritual wisdom. Then they're 99% ready to look into something else to find solace in their life through something. సో అప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తుంది సోల్. అంటే శ్రవణుడిగా మారడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వినడం అనే స్థాయికి తను రీచ్ అవుతాడు. Now the soul will evolve into that second stage called as Stravanudu, that is listener. Now he'll start opening up. He'll give that one option to listen coming out of his regular mundane life. సో అలా వినడం అనే స్థాయిలో వచ్చేటప్పటికి ఒక టెంపుల్స్ కి వెళ్ళడము, అక్కడ జరిగే ఆ ప్రవచనాలు వినడము, లేదు మనకి టీవీలో భక్తికి సంబంధించిన స్వామీజీలు చెప్తున్న ప్రవచనాలు వినడం. సో వింటూ ఒక పురాణ కాలక్షేపం లాగా వింటూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని మాటలైనా మన లోపలికి వెళ్తాయి. Yeah, so at this point of time, of soul evolution, that particular soul will start bringing that aspect of bhakti. So they'll be starting to visit temples and
not only just visiting temples, but in an aspect to listen to spiritual discourses that are told there, even in TVs also. So whenever possible, once in a while, they'll open their ears, they'll put their awareness to that particular aspect. సో ఇలాంటి ఒక మంచి అవతల వాళ్ళకి మంచిగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ఒక స్మాల్ స్టోరీస్ తో మనం ట్రూత్ ని కనుక చెప్పగలిగితే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ లో ఎస్పెషల్లీ ఈ స్టేజ్ లో ఒక చిన్న స్టోరీస్ ని ఇక్కడ మనం పెట్టడం జరిగింది. Okay, so ma'am says that for them to understand the essence of spiritual science, small stories are given here and there so that they could understand it. సో అందులో ఏంటి అంటే వాల్మీకి. సో రామాయణం మనకి ఫస్ట్ రచించిన వ్యక్తి వాల్మీకి. సో వాల్మీకిగా మారక మునుపు ఆయన పేరు రత్నాకరుడు. So ma'am is telling the story of the great master Valmiki, who has written Ramayana. So before he has turned or given that name Valmiki, earlier he was called as Ratnakarudu. సో ఆ టైంలో ఆయన ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిని దోచుకోవడం, దొంగతనాలు చేయడం, దోపిడీలు చేయడం. So when he was Ratnakarudu, before the transformation into Valmiki, he used to be a deadly dacoit. So he used to kill people and loot their money when people were traveling from one place to another. సో ఆ వచ్చిన మనీతోనే తన వైఫ్ ని పిల్లల్ని పెంచేవాడు. Yeah, he used to take care of his family by that particular money, how he has gained through killing people and robbing people. He used to take that money and he used to use it for their everyday survival. సో ఆ టైంలో నారదుడు ఆయనకి ఎదురు పడతాడు, నారద మహర్షి. So at that point of time, there is this Maharshi, Narada Maharshi comes and they have a conversation between Narada Maharshi. So because he tries to rob Narada Maharshi at that time, and they have a conversation at that time. నారదుడిని కూడా అట్లానే ఏదైనా ఆయన దగ్గర దొంగిలించి తీసుకుందామంటే ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు. Yeah, then Narada Maharshi says that I don't have anything. There's nothing that you can rob from me. సో నా దగ్గర ఏముంటుంది, నేను సర్వసంగ పరిత్యాగిని అని ఒక వర్డ్ చెప్తారు ఆయన. Yeah, he says that I've left everything. I'm a saint and I live in oneness. So there's nothing there for you to rob from me. సో సర్వసంగ పరిత్యాగి అంటే ఏంటి అని రత్నాకరుడు క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఆయన. Okay, ma'am is telling Sarvasanga Parityagini. I can't convert it. So for that word, Ratnakarudu questions Naradudu, asking that what do you mean by that word? యా, సో అప్పుడు ఆయన చెప్తారనమాట నారదుడు, సో మనతో రాని దాని కోసం కాకుండా మనతో వచ్చే దాని కోసం ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళని సర్వసంగ పరిత్యాగి అంటారు అని చెప్తారు. Yeah, so Narada Maharshi says that what I meant is that all these materialistic wealth or anything, these things don't come with us when we leave this body. So person who strives and who wants to get those, who is interested in getting those aspects in his life, which can come with him even after leaving that physical body, that wisdom, then that person is called as Sarvasanga Parityaginiya. సో ఇంకొంచెం ఆయనకి అర్థం కాలేదు ఏం చెప్పింది, అప్పుడు ఇంకొంచెం వివరంగా చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతాడు రత్నాకరుడు. Yeah, so he says that I didn't understand it properly, can you please explain it to me in detail? సో అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, సో ఒకసారి ఇప్పుడు ఇన్ని కర్మలు చేసి ఇలా దొంగతనాలు దోపిడీలు చేసి మీరు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నావు కదా, సో దీని వల్ల నీకు పాపం వస్తుంది, అది నీ భార్య బిడ్డలు కూడా పంచుకుంటారా నీతో అని చెప్పి అడుగుతాడు నారదుడు. So to explain him in detail, Narada puts a question to him. He asks that now you're doing all this karma, you're doing all actions every day to support your family, you're trying to make money by creating an action, that is by killing these people and robbing them off. So these are karmas. For every action there will be a opposite reaction. So this law of cause and effect is in play. So can you go and ask your family that whatever karmas that you have created by this action, are they ready to take those karmas from you? సో ఖచ్చితంగా ఎందుకు పంచుకోరు అని అంటే ఇత ఇంటికి వెళ్ళి ఒకసారి అడిగేసి రమ్మంటారు, నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇంటికి వెళ్ళి అడిగి రమ్మని చెప్తారు నారదుడు.
Yeah, so Narada Maharshi says that, okay, I'll stay here. Then Ratnakaru says that, why won't they, what do you say, take my karmas? They'll definitely take it because I'm doing all this for them. But Narada Maharshi says that, why don't you go and ask them? Then he goes to the home and he asks his wife and his kids. సో ఆ టైంలో ఇంటికి వెళ్ళంగానే వాళ్ళ వైఫ్ ఆయనకి భోజనం వడ్డించి మర్యాదలన్నీ చేసిన తర్వాత ఆయన అడుగుతాడు, సో నేను ఇలా చేస్తున్నాను, నాకు ఇలా వస్తుంది కదా, పాపం వస్తుంది ఇది చేయడం ద్వారా, అవి నువ్వు పంచుకుంటావా అని అడిగితే ఆవిడ, నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను, మీరు ఏది తీసుకొస్తే అది వండి పెట్టడం మాత్రమే నా బాధ్యత అని చెప్తారు. So when Ratnakarudu asks his wife that, see, I'm doing all this for taking care of you. So after his wife beautifully made some good food and fed him up, he asked this question, and the wife says that, asked this question to his wife saying that, will you be able to take up a few of my karmic actions? Will you take it up? Then the wife says that, no, I take it. That are your karmic actions. I can't take it. సో తర్వాత పిల్లల్ని కూడా అడిగితే వాళ్ళు కూడా అదే ఆన్సర్ చేస్తారు, మీరు ఏది తెస్తే, మీరు ఎలా తెస్తే అలానే మేము తింటాం, కానీ ఇది తెమ్మని మేము చెప్పలేదు కదా, ఇలానే తెమ్మని మేము చెప్పలేదు కదా, మేము తీసుకోమని వాళ్ళు చెప్తారు. So he goes and asks the same question to his children, and even the children says that, we always took whatever you have given to us. We didn't ask you to do all these things for us. So why will we take it up? We are not ready we are not ready to go through the sufferings that you have created. అప్పుడు వెంటనే ఆయన అక్కడ నారదుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, సో నాకు అర్థమైంది, నేను ఎలా సంపాదిస్తే అలానే వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవుతారు, ఇలా చేసి చేయాలని వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు, ఇదంతా నేనే చేశాను, సో అందుకని దీని నుంచి నేను బయటపడడానికి ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు అనమాట. So Ratnakarudu goes to Narada Maharshi and says that, okay, now I understood, because my wife and my kids said that whatever, they never asked me for anything. So I was in this deep illusionary attachment that I have to do, and they're expecting something from me. So what should I do to come out of it? What is the course of action for me now? సో అప్పుడు ఆయన మెడిటేషన్ చేయమని చెప్తారు. సో దాని తర్వాత ఆయన అది తపస్సు మెడిటేషన్ చేయడం ద్వారా వాల్మీకి అయ్యి రామాయణం ఇవన్నీ ఇంకా జరిగినాయి ఆయన లైఫ్ లో. So then Narada Maharshi gives him that discourse and gives him that wisdom of doing meditation. Then he sits and then he goes into meditation for years, and then he comes out and becomes Valmiki, and then he gets the right wisdom, and that spiritual cleansing happened for him, and then he went on to write Ramayana. Yeah, ma'am, we can't hear you. ఇంకా ఆ టైంలో అంటే ఆ ఫేజ్ లో మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ ఎర్త్ మీద మన తాలూకా మనకి ఇచ్చిన రోల్ ఏంటి, మనం దాన్ని ఎంతవరకు చేస్తున్నాం అనే అవేర్నెస్ ఉండాలి అన్నది ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో వింటాడు తను బాగా. Yeah, so in this second phase he becomes more aware of, like, why have we come onto this earth plane, what is our purpose of life. That little bit of awareness will be coming in this second stage for the soul. సో థర్డ్ ఏంటంటే గ్రాహకుడు, అంటే ఏదైతే తను బాగా వినడం అలవాటు చేసుకుంటాడో, అన్ని విషయాల్ని వింటూ ఉంటాడో, సో వాటన్నింటి లోపల ఆ డెప్త్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి, గ్రహించడానికి గ్రాహకుడిగా తను చేంజ్ అవుతాడు, మారుతాడు అన్నమాట. Yeah, now the transformation happens and he'll plunge into that third stage, that is Grahakuru. Now he'll start opening up, he'll start listening to various spiritual discourses, he'll try to understand the essence of this whole purpose of life, of his whole existence here on this planet. సో ఎందుకు ఒకళ్ళు వికలాంగుడిగా పుడతారు, ఒకళ్ళు హెల్దీగా పుడతారు, ఒకళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళుగా పుడతారు, ఒకళ్ళు చాలా రిచ్ గా పుడతారు, సో ఒకళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా పుడతారు, ఒకళ్ళు చాలా ఇన్నోసెన్స్ గా పుడతారు, సో ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్ని ఎందుకు, సో నా వాస్తవాన్ని నేనే సృష్టించుకున్నానని చెప్తున్నారు, ఇలా ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, సో ఇక్కడ నేను బాధపడుతున్నాను అంటే నా అజ్ఞానమే కారణం అని చెప్తున్నారు అని ఆలోచిస్తాడు. Yeah, so now that sense of questioning will start coming into that soul at this point of stage, that why are some people being born with physical ailments, why are some people are being born rich, why are some people are being born poor, and why this whole idea of I create my reality, why would a person create that kind of reality in his life.
So he'll understand that the ignorance is something which is preventing me to understand this essence of soul evolution. So now he'll be starting to open up to receive more knowledge. సో ఈ టైంలో అలా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ విషయాలన్నీ తెలియాలి అంటే నేను ఆ రూట్ కి వెళ్ళాలి, ఆ మూలానికి వెళ్ళాలి. సో ఎందుకంటే ఇన్ని విషయాలు తను విన్నాడు, వాటిలో ఆ విషయాలన్నీ గ్రహిస్తున్నాడు. సో దాని లోపల ఏదో ఉంది, ఆ గ్రహించిన విషయాలన్నీ కూడా మనం ఒక అనుభూతి చెందాలి అంటే, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యాలి అంటే కనుక సో మనం ఆ నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెప్తారు, తెలుసుకుంటాడు తను. Yeah, so now that person becomes that spiritual seeker. He is in that quest to know that right spiritual knowledge. What is this root cause? Why is this soul planning all these things? So he wanted to experience it. He wanted to understand it through experience. He wanted to gain that wisdom. So he'll start exploring that particular journey right now. ఏంటంటే ఈ ఫేస్ లో ఒక స్టోరీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ గ్రాహకుడి స్థితిలో అంటే బయట ఏదైతే కొన్ని విషయాలు మనం వింటామో దాని లోపల ఉండే ఆ రీజనింగ్ ఏంటి అనేది ఒక స్టోరీ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం ఇక్కడ. Okay, so at this point of time, whatever information that you receive from outside, then that particular reasoning or that particular intuition, that particular guidance will be given to that person from inside. He'll try to correlate it. ఏంటంటే మనం రాముడి జీవితాన్ని కనుక తీసుకుంటే, సో రాముడి జీవితంలో ఒక రోజు ఆయనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. కష్టం అంటే ఏంటి, వైరాగ్యం అంటే ఏంటి అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది ఆయనకి. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఆలోచన వచ్చిందో దానికి రిలేటెడ్ గా వాళ్ళ ముగ్గురి మదర్స్ లో కైకకి రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం. యాక్చువల్ గా తను ఇంకొక మదర్ అయినా కూడా చాలా అందరి పిల్లల కన్నా రాముడు అంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టం, కైకేయికి. So to understand this particular concept, we can go through an example of life of Rama, because he at that a very young age he gets an question in his mind that what do you mean by this pain, what do you mean by difficulties, what do you mean by detachment. So at that point of time, Kaikeyi, who is a stepmother to Rama, she actually loves Rama more than all her children, all her own children and also the other children. Rama was always her favorite. సో అక్కడ రీజన్ ఏంటంటే వెంటనే ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచన రాముడికి వచ్చిందో వెంటనే దాన్ని ఆమె తనకి ఇష్టమైంది అంటే తను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ గా తను ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ లాగా వేసుకుని ఆయన్ని ఆ అరణ్యాలకి పంపించడానికి తను హెల్ప్ చేస్తుంది ఆయనకి చెప్పాలంటే. Now we need to understand this in a higher dimension, that when Lord Rama had the deep quest to understand what do you mean by difficulty, what do you mean by pain, what do you mean by detachment, that thought has when it was projected out into the universe, then that soul of Kaikeyi, she helped Rama by creating the situation where Rama was made to go into the forest. సో ఈ విషయం బయటకి మనకి వేరేలా అర్థమవుతుంది బయట ఈ విషయాన్ని కనుక మనం చూసుకుంటే. బట్ ఏదైతే ఆ రాముడికి ఆ కైకకి మధ్య జరిగిందో అది యాక్చువల్ గా గ్రహించడంలో అర్థం అనమాట, ఆ రూట్ దానికి. Yeah, so at a higher level we need to understand this type of this was the main interaction between Rama and Kaikeyi. This was the sole reason for what has happened with Lord Rama. సో ఇలా ఎప్పుడైతే విషయాన్ని విని దాన్ని కొంచెం గ్రహించి దాని డెప్త్ కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటామో అక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధనలోకి వెళ్ళాలి మనం. So when we start to hear all this knowledge and when we wanted to question when that question comes into our life, then one needs to take up that question and start exploring it and start practicing it. Do whatever it is required to understand that particular aspect in life. సో అలా ఎప్పుడైతే తను ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది మొదలు పెడతాడో, సాధనలోకి వెళ్తాడో, సో అక్కడ ఎంత టైం దొరికితే అంత టైము కళ్ళు మూసుకుని తన లోపలికి తను ట్రావెల్ చేయడం మొదలు పెడతాడో, ఏదైతే తను విన్నాడో, ఏదైతే ఆ విన్న విషయాన్ని తను గ్రహించాడో అది తనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి సాధనలో వీలవుతుంది. Now you need to understand that whatever wisdom that you start hearing, taking up in this wisdom classes or Sajjana Sangatya that we do, whatever wisdom that you take up, one needs to
start implementing in his life by doing rigorous practice. And once you do that rigorous practice, when it reaches to a certain point of time, that person will get an experience, and that experience will give that right wisdom. సో ఈ స్టేజ్ లో మాంసపిండం ఏదైతే ఒక ఫ్లెష్ బ్లడ్ కొన్ని ఇంద్రియాలు కలిసిన ఒక హ్యూమన్ బాడీ అనేది ఉందో అది మనకి ఒక మంత్రపిండం లాగా తయారవుతుంది సాధనలో. So now when that particular spiritual seeker starts implementing rigorous practice of all the wisdom or all whatever he has heard through all the stages in his life, then this physical body, which is nothing but gross combination of your sense organs, your eyes, mouth and blood and everything that is physical, that is that you can feel it, will start to convert into this energy body. సో ఈ ఫేజ్ లో మనం ఎంతో మంది మాస్టర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, బుక్స్ చదవడము, ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడము, సో గంటలు గంటలు ధ్యానం చేయడం ద్వారా మన లోపల ఏవైతే ఆ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ క్లియర్ అవ్వడము, ఆ ఎనర్జీ బాడీ యాక్టివేట్ అవ్వడము, సో విజ్డమ్ ని కంప్లీట్ గా ఓపెన్ గా ఉండడం వల్ల విజ్డమ్ ని కంప్లీట్ గా అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఈ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది మనకి. So at this phase, the soul will be open. Will start reading lots of books, will be going through a lot of experiences, will be hearing a lot of experience sharing, and will be doing hours of meditation. There is a mind body soul connection that is happening. The intuitions will be developing, and all the wisdom that has been given by people around will be starting. That person will start implementing that wisdom adoption into his day-to-day life, and then they'll start to experience the changes. They'll start to feel that they are not just physical body, but they are energy beings. సో ఇలాంటి టైం నుంచి మనం ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామో, ఏదైతే మన ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకున్నామో, ఏదైతే మన లైఫ్ లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని ద్వారా మనం ఒక హ్యాపీనెస్ ని తీసుకున్నామో దాన్ని ఇతరులకి చెప్పడం అనేది 5th స్టేజ్ కి వెళ్తాం, బోధకుడుగా మారుతాం, అంటే టీచింగ్ కి వెళ్తాం ఇక్కడ నుంచి. Now, after going through all these experiences, after gaining enough wisdom, now that person will be ready to spread this wisdom to the outer world. Now he'll enter into that phase of Bodhakudu, that is instructor. Now he takes up that role of teacher and will start implementing all those wisdom, what he has experienced in life, what has brought changes in his life. సో ఎందుకంటే బోధకుడిగా టీచింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో మనం ఏదైతే చెప్తూ ఉంటామో ఆ చెప్పడంలో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినవి, మనం చేయాల్సినవి, మనం తెలుసుకున్నవి, మనం తెలుసుకోవాల్సినవి మనం చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే మన కరెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా దాంతో పాటు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇతరులకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మన లోపల నుంచి మనకి క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటది, మనం ఏం చేసామని ఆ విషయం మీద. అందుకని ఏంటంటే టీచింగ్ లో ఎలా అయితే మనము ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీని తీసుకుంటామో, సో అంత ఎనర్జీని మనం టీచింగ్ లో కూడా తీసుకుంటాం. Yeah. So at this phase, in the stage of Bodhakudu, when the person becomes a teacher or becomes an instructor, then whatever is teaching, because ma'am has said this beautiful line that is teaching is the best way of learning. So whenever the person starts instructing or starts to teach wisdom to the people around, then there is an inner calling also that will come inside that person, which will tell that, are you following this? Are you not following this? Whatever you are implementing or whatever whatever you are telling to people to implement, that automatically that correction will also start coming into that person. And whatever energy that you get through rigorous practice of meditation or everything, the same amount of energy you will get while you are teaching this wisdom to the other person, because you are simultaneously correcting yourself at that wisdom level. సో మనం ఈ స్టేజ్ లో ఇలా ఒక 10 years ఒక 12 years ఈ బోధకుడి స్థాయిలో మనం నేర్చుకుంటూ ఇతరులకు మనం నేర్చుకున్నది చెప్తూ ప్రోగ్రెసివ్ గా ముందుకు వెళ్ళడం ద్వారా ఆ 6th స్టేజ్ శాసనుడి స్థాయిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. So for about 10 to 12 years, when you are in that stage of teacher, simultaneously teaching others, and also simultaneously you are learning to bring that wisdom into your life, then you enter into this stage called Shashakudu, that is explorer, the ruler or the adventurer. సో ఎవరైతే ఈ రోజు మనం చెప్పుకుంటున్నామో ఎన్నో కొటేషన్స్, ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఆ సోకాల్డ్ గ్రాండ్ మాస్టర్స్ అందరూ వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో ఈ స్టేజెస్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వాళ్ళు ఒక్కొక్క రూల్ ని ఇచ్చి వెళ్ళారనమాట మనకి.
Yeah. So at this stage, whatever in our whoever masters that we are talking about, all those great masters, whether it's Vivekananda or whatever great masters that you take, can come up into your thought. All these masters have gone through all these stages, and they've come here and they have given those wisdoms of how they went through that particular journey. సో ఎగ్జాంపుల్స్ శ్రీకృష్ణుని తీసుకుంటే జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం, దట్ ఈస్ ద రూల్. అలాగే పత్రిజీని తీసుకుంటే నోటిలోని మౌనము, మనసులోని శూన్యము, దాని పేరు ధ్యానము. సో దట్ ఈస్ ద రూల్. Yeah. So like, for example, when you take Sri Krishna, the great master, he says that, right knowledge will burn down your karma because it will remove your ignorance. And like Patri sir said, can you repeat, ma'am? Yeah. సో ఫేత్ అయితే మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలం. Yeah, so Seth Master, the great Seth Master is the one who said that we create our own reality. సో మహాత్మా గాంధీజీ చెప్పుకుంటే కనుక అహింసో పరమో ధర్మ. Yeah, like Mahatma Gandhi said, ahimso parama dharma, that is killing other living beings is the most sinful thing that you can do. సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఈ మొత్తం అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేసి కొన్ని రూల్స్ ఇస్తే అవే మనం ఈ రోజు ఒక శిలా శాసనం లాగా పాటిస్తున్నాం. Yeah, so these whatever the wisdom capsules that these great masters have told, it came from their own personal experience. It came from their own journey of understanding the soul science. So now they are giving it us, and we are implementing that in our life, in our soul evolution, which is helping us a lot. సో ఎలా అయితే ఆ క్యాటర్ పిల్లర్ ఒక బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లై లాగా తను మోడిఫికేషన్స్ అన్ని చేసుకుని అంత బ్యూటిఫుల్ గా తయారవుతుందో, సో ఆ క్యాటర్ పిల్లర్ గా ఉన్నప్పుడు మనం చూడడానికి కొంచెం నర్వస్ గా ఫీల్ అవుతాం దాన్ని. బట్ బటర్ఫ్లై ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎంత బాగా ఫీల్ అవుతామో, అలానే ఒక కామన్ గా ఉన్న మ్యాన్ నుంచి మనము మన లోపల ఉన్న అన్ని గుణాలని సంతరించుకుని ఒక భగవంతుడిలా మనం మోడిఫై అయినప్పుడు అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాం, మనం అలా కనిపిస్తాం కూడా అందరికి. Yeah, so this journey is something which is for everyone, just like how a caterpillar transforms itself or metamorphoses itself into this beautiful butterfly. But when it is in the stage of caterpillar, we have our own inhibitions, we have own we see it in a different way. But when it becomes a beautiful butterfly, we give the most beautiful words to it. We enjoy the butterfly with its beauty. So similarly, a common man through his journey towards being an enlightened being or godlike being, he goes through all these phases, which is a beautiful learning of wisdom of a soul evolution to happen. సో ఈ స్టేజెస్ అన్ని కూడా అంటే ఏవైతే ఈ చాలకడి నుంచి శాసనడి వరకు ఉన్నాయి స్టేజెస్, ఆ మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కింద 3 లోయర్ చక్రాస్ లో ఉన్న లో బ్యాక్ పెయిన్ నుంచి లెగ్స్ కంప్లైంట్స్ వరకు కూడా మనము ఆ లోపాలని సవరించుకుంటే ఆ పార్ట్స్ లో ఉన్న హెల్త్ చాలా బాగా మనకి క్లియర్ అవడం అనేది తెలుస్తుంది. So one can implement this concept of from transforming himself from Chalakudu to Shashakudu, that is from driver stage to being an explorer and an adventurer. This particular concept is applied towards the lower chakras of the body, the lower 3 chakras of the body. So all conditions towards lower back pain or leg pain, if a person is suffering through these conditions, then bringing in this concept of Chalakudu to Shashakudu will really help them to overcome their condition. సో ఇది ఈ రోజు నేను చెప్పాలనుకున్నదండి. సో నాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఈ రోజు నాకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ లోనే నేను చెప్పగలిగాను దీన్ని. సో దాన్ని ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా రవళి మేడం మంచి శైలిలో మీ అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు ట్రాన్స్లేషన్ చేసినందుకు రవళి మేడం కి, సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని నేను షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన టీం అందరికీ కూడా, ప్లస్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. Ma'am has expressed her gratitude for everyone to patiently listen through whatever she went through as her personal experience and this beautiful concept. So thank you, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you.
Thank you, Sridevi madam. Thank you very much for coming and giving your life journey, and also this beautiful concept of 6 stages of evolution for a person. Beautiful. Thank you very much. And now I would like to open up to the public for asking the questions rather than going through meditation at this time, because I would like to utilize this time for you guys to come forward and ask any questions that you wanted to clarify with Sridevi madam. Yeah, please raise your hand and we can go through some question and answers. Yes, Sridevi Moturi madam, you can unmute yourself. Please ask your question. Sridevi madam. Yeah, Please. yeah. Thank you, madam. Actually, I just feel like this session is just happened. Whatever is I am going through today, or these days. So it's like it's like a bulb. It's just triggered me, like what is my next steps towards. And I'm so thankful for entire your team, and then Sridevi madam and everybody. I just feel so much relaxed. I think I might sleep better today. So thank you so much. I just want to say my gratitude. Thank you, Mira. Thank you. Thank you. Thank you. Masters, you can ask any question. Ma'am is a senior master. She'll give a solution to it. So please utilize it. Yeah, Madhu, can you unmute yourself, please? Yep, please go ahead. Namaste, Sridevi ma'am, and thank you very much for the wonderful sharing me life. It was, I guess, wonderful journey, and thank you. In this journey, you have helped so many people. I was just wondering, me brother Gurinchi chepparu kadandi. So, if it is okay to share what was the issue, and in that 1 year, what is the process that he took, and what changes did you see, the progress that happened to a healthy life, and how he is doing right now? సో అది ఒక మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లా జరిగింది మేడం. ఎందుకంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ గా మేము వెళ్ళాము హాస్పిటల్కి, నిజం హాస్పిటల్కి. సో అసలు కూర్చోడానికి కూడా అంటే తన కండిషన్ బాగాలేని కండిషన్ లో వెళ్ళాము. సో అప్పటికున్న మెడికేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నిజం హాస్పిటల్లో ఆ కొంతమందితో గ్రూప్ మెడిటేషన్ అవర్స్ అన్నమాట ప్రాక్టీస్ చేయడం మెడిటేషన్, పిరమిడ్ ఎనర్జీ. సో వీ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ రియాలిటీ అని ఒక కొటేషన్ ఉందనుకోండి. ఆ కొటేషన్ ని ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ సెకండ్, ఎవ్రీ మినిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనమాట. సో ఇది నా క్రియేషనే. సో నేను ఇలా ఒక హెల్త్ ఇష్యూ నా దీంతోనే తెచ్చుకున్నానని ఆ ఫార్ములాని తను అడాప్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో ఎప్పుడైనా ఒక 2-3 డేస్ కి సఫరింగ్ వచ్చి ఏడుపు వచ్చింది అనుకోండి, తన వైఫ్ నేను కూర్చుని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మాకు ఏడుపు వస్తే వెంటనే మేము ఆ కొటేషన్ గుర్తు తెచ్చుకునేవాళ్ళం. సో సఫరింగ్ ఈజ్ అవర్ ఇది కదా, మనం బాధపడుతున్నామంటే మన ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల మనం బాధపడుతున్నాం. సో వెంటనే ఆ కొటేషన్ గుర్తు తెచ్చుకుని వెంటనే ఆ ఏడుపుని ఆపేసి ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ విజ్డమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అలాగే ఫుడ్ లో చాలా చేంజెస్. ఆల్ ఆఫ్ అంతవరకు మేము నాన్ వెజిటేరియన్స్ బై బర్త్. సో వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడం, అది కూడా ఇంటి దగ్గర నుంచి పట్టుకెళ్తే జీకే గారు యాక్సెప్ట్ చేసేవాళ్ళు కాదు. అప్పుడు నాకు ఫుడ్ లో కూడా ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుందని తెలియదు అనమాట. సో వాళ్ళ వైఫ్ ఫుడ్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. అలా ఇవ్వడం వల్ల డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆ ఫుడ్ వండేటప్పుడు వాళ్ళ థాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో అది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది ఆ ఫుడ్ లో, ఆ పేషెంట్ గారికి ఇవ్వడం ద్వారా అనమాట. సో వాళ్ళ ఆలోచన ద్వారా, వాళ్ళ ఎనర్జీ ద్వారా ఇంకొంచెం హీల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంట్లో నేను చేసినప్పుడు నేను చాలా ఒక పెద్ద క్యారియర్ తీసుకెళ్లేదాన్ని ఆ బ్రదర్. బట్ అందులో ఏంటంటే ఒక ఫ్రూట్స్ అంటే పోషక పదార్థాలు ఉన్న ఫుడ్ పట్టుకెళ్లేదాన్ని, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ లాగా. కానీ అక్కడ సింపుల్ గా ఒక దాల్, ఒక కర్రీ, ఒక రసం, ఒక రైస్ అంతే. కానీ
అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటని నేను గమనిస్తే అలా లాట్ ఆఫ్ అన్నమాట ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దాని మీద. సో 6 అవర్స్ 7 అవర్స్ మెడిటేషన్. సో అప్పుడు అంత బుక్స్ లేవు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు మేము 8 అవర్స్ చేసాము, మాకు ఇలా ఒక గాడ్ కనిపించారు, ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారని వాళ్ళు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే మేము అందరం కూర్చుని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ దాన్ని విని, సో దాన్ని ఆ రోజు ఒక మెసేజ్ గా తీసుకుని మేము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళం. సో అలాగా 1 year లో చాలా మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఒక స్టెప్స్ ప్లస్ లైఫ్ లాంగ్ అంటే విడిచిపెట్టాల్సి వస్తే జాబ్ విడిచిపెట్టేయాలని సార్ చెప్పినప్పుడు, అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది వదిలేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ. ఎందుకంటే ఒక ఫ్యామిలీ డిపెండ్ అయి ఉండదు. కానీ దానికి కూడా మా ఫ్యామిలీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ సోల్ విజ్డమ్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చామన్నమాట. సో అది జరుగుతుంది అన్నప్పుడు అలా ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగడం ద్వారా తను హెల్దీగా తయారయ్యి మళ్ళీ జాబ్ జాయిన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఆ పీరియడ్. బ్యూటిఫుల్ మేడం. అంటే మీరు అన్నట్టు సార్, అశోక్ సార్, కెన్ ఐ టాక్ ఇన్ తెలుగు ఆర్? ప్లీజ్ గో అహెడ్. అంటే సార్ చెప్పిన విజ్డమ్ మీరు అన్నట్టు వినడమే కాదండి, ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మీరు, అండ్ మీరు ఒక్కలే కాదు, ఫ్యామిలీ, ద హోల్ ఫ్యామిలీ ఎంత చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని రిజల్ట్ మీరు చూసి సేమ్ థింగ్ మీరు ఇంతమందికి చెప్పడము, అండ్ ప్రతి ఒక్క సెంటర్ లో దాన్ని చెప్పడం కానీ, అందరి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూడటం, దాని బుక్స్ లాగా తీసుకురావడం అనేది గ్రేట్ అండి, గ్రేట్. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. Thank you, Ravali, for the wonderful translation, Amma. Thank you. So yeah, thank you. So Masters, anyone wants to ask a question or a clarification that you need from the teaching that she did today? Yeah, please come forward. We have, yep. Nageshwara garu, you can unmute yourself. Yep, please go ahead. నమస్తే మేడం. నమస్తే, చెప్పండి. అదే మేడం, మీరు అదే పాప గురించి చెప్పినప్పుడు అంటే అక్కడ ఏదో చక్ర స్థాయికి సంబంధించిన వర్క్ చేసినప్పుడు అది క్లియర్ అవుతూ వచ్చిందని చెప్పారు. దాంతో పాటు పాప తన ఏదైతే ప్యాషన్ ఉందో దాన్ని కూడానండి. సో నా కరెక్షన్స్ నేను చేసుకుంటూ పాప స్థాయిలో పాపకు కూడా. ఓహో మేడం, అంటే ఆమెకు ఇష్టమైన వర్క్ లో మూమెంట్ చేశారు. చేశానండి. సో మూవ్ ఆన్ అయినప్పుడే గమనించాను నేను, తను డే బై డే తను మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఆ డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా తనని తాను మర్చిపోయి ఆ ప్లేస్ లో మేము ఎవరు ఉన్నా కూడా తనకేం కనిపించేది కాదు మేడం. సో అది అంటే తన దాంట్లో ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయిందంటే, అసలు మేము ఎప్పుడు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి కానీ, మాకు ఆ టైంలో మెడిటేషన్ కి వచ్చిన స్టార్టింగ్ లో మాకు 10 years మేము కేబుల్ పెట్టించుకోవాలి. సో మా ఇంటికి వచ్చే మెడిటేటర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, రోజుకి 30-40 మెంబర్స్ మెడిటేటర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడము, సజ్జన సాంగత్యము, వంట చేసి పెట్టడం, వీటన్నింటితో కేబుల్ అనేది తీయించేసాం ఫస్ట్ నేను మా హస్బెండ్ మాట్లాడుతాం. ఎక్కడ మా పిల్లలు మూవీస్ కి చూడడం కానీ, టీవీ చూడడం కానీ, అంటే డాన్స్ ఎక్కడైనా తను నేర్చుకోలేదు, కానీ తను మీరు ఏ పాట ఇచ్చినా కొరియోగ్రఫీ చేసి డాన్స్ చేయగలరు. ఈవెన్ భరతనాట్యం ఆర్ వెస్టర్న్. అంటే తను ఆ తర్వాత తను ఒక లైఫ్ లో ఒక డాన్సర్ అనే విషయం తన పాస్ట్ లైఫ్ తను తెలుసుకున్న తర్వాత అర్థమైంది నాకు. సో ప్యారలల్ గా కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ, దాంతో పాటు తనకి ఏదైతే ఇష్టమైన ఒక ప్యాషన్ చిన్నప్పటి నుంచి తన లోపల ఉందో దాన్ని మేము కొంచెం తొక్కి పెట్టామో, దాంట్లో దాన్ని ఫ్రీ వీల్ గా చేయగలిగాము అనమాట. Ravali, can you translate shortly, Amma? People are asking that to translate. So Okay, yeah, and so Nageshwara sir asked like what was the correction that you did with your daughter. So ma'am said that of course we worked on that particular 4th chakra qualities, but simultaneously the corrections that were needed for me also pertaining to that chakra qualities, I did it to myself along with my daughter. But specifically the progression happened when she brought her passion back. She used to dance like as if no one was watching her for hours and hours. And later we understood, like in ma'am is a great third eye master, and she understood that in one of her past lives her daughter was a Bharatanatyam dancer. So that passion was there in her, and we were trying to
stop that passion, her free will to take up that passion and enjoy it. But somehow that rarely helped her to come out of that disease. That's what ma'am was telling me. Thank you. And Ramani madam, can you unmute yourself? Yes, sir. Namaste, sir. Actually, I don't have any question, but Sridevi madam she is my mentor, guru, and counselor. I used to suffer many years headache. I used to go to GK sir for treatment and medical center. Then monthly once or once in a month, 50 days once, sir just to give counseling or treatment like a spiritual tablet. At that time, madam only every time used to give counseling about my headache. Like that, she gave 3 or 4 months treatment through concepts. And once one day she never used to go to any beauty parlor. Actually, I am a beautician. But she came to my beauty clinic for just for service. But she gives knowledge for spiritual knowledge. Then now I am coming to research inner beauty. Actually, I am a beautician, no? Inner beauty, research inner beauty. Now I am giving treatment through services through inner beauty, through meditation. In this time, I want to share my feelings about Sridevi madam. Really great person and great guru. Thank you, Sridevi madam. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Ramani. Welcome. So, Sridevi ma'am, there's a question here. The question is that healing others is a cosmic violation, possibly interfering in the karmic balance, but a lot of different types of healers do exist and do their healing work. Is there a paradox in this? హీలింగ్ వేరే వాళ్ళకి హీలింగ్ చేయడం అనేది కార్మిక్ కాస్మిక్ వయలేషన్ కదా, కానీ చాలా మంది చేస్తున్నారు. సో దాని గురించి they wanted to ask a question on that. Is it right or not? But they're still doing it. Pyramid Spiritual Society, Pyramid Spiritual Society movement లో హీలింగ్ అనేది లేదమ్మా. So yeah, so in this spiritual tablets research foundation and also the pyramid PSSM movement, there is no healing that one can do to the others. So మనము ఎడ్యుకేట్ చేసి విజ్డమ్ ద్వారా, ఎనర్జీ సపోర్ట్స్ ద్వారా మనకి మనం హీల్ చేసుకునేటట్టుగా గైడ్ చేస్తాం తప్పించి మనం ఎవరికి హీల్ చేయము. హీలింగ్ అనేది అసలు మన కాన్సెప్టే కాదు. Yeah, so that concept never exists in the society, and we only advise the people with proper wisdom and knowledge that needs to be corrected in their soul ascension. That's it, and the whole work is done by the person himself. సో కిందన ఒక మేడం పెట్టారు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ఆయన వీడియోలోనే చెప్పారు. ఆయన కూతురు ఒక లాస్ట్ బర్త్ లో తను ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి హీల్ చేసినప్పుడు అది తన బాడీ మీదకి వచ్చి తను డెత్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇన్కార్నేషన్ లో ఈ జన్మ తీసుకుంది అని చెప్పి. అంటే ఆ హీలింగ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంది ఆ ఎగ్జాంపుల్. ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడండి, పత్రి సార్. Yes. Yeah. So ma'am is telling that the Patri sir said that the daughter of Patri sir, the younger daughter, in one of her what do you say, previous lifetimes, when she went through past life regression, she came to know that she was a healer and she tried to heal someone else, and she took up the karmic balance of the other person, and that's what yeah, so that particular video will be shared here. Please go through that video of why we should not heal others. The healing should be done only by self. Yeah, Ramakrishna sir, please. Namaste, Amma.
నమస్తే సార్, So, చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వెన్ సమ్మన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ఏ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం, మీరు చాలా మందిని చూశారు రియల్ గా. సో వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ జర్నీ దే గో త్రూ? అంటే ఇప్పుడు లెట్ మీ సి మెడికల్ గా, లైక్ యువర్ బ్రదర్, డాక్టర్ సే నో, యునో దేర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ అంటారు. బట్ మీకు ఒక హోప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ పరిస్థితుల్లో యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ గా జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? అంటే ఇండివిజువల్ గా జర్నీ ఎలా ఉంటదంటే, అది ఇండివిజువల్ గా జర్నీ చేసినప్పటికీ అది గ్రూప్ తోనే జరిగింది సార్ మా విషయంలో. ఎందుకంటే ఆ గ్రూప్ సపోర్ట్, సో డాక్టర్ జీకే సపోర్ట్, సో ఆయన విజ్డమ్ సపోర్ట్, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్ట్, అన్ని కలిపి ఆ గ్రూప్ మెడిటేషన్ కానీ, కొటేషన్స్ కానీ, ఎఫర్మేషన్స్ కానీ, స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ కానీ, సో ట్రెక్కింగ్స్ కానీ, పత్రికారితో ట్రెక్కింగ్స్ కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేశాయండి ఆ జర్నీలో. సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ జర్నీ అంటే కరెక్షన్స్ ఇండివిజువల్ గా చేసుకున్నాం. సో లా ఆఫ్ కర్మ ప్రకారం కరెక్షన్స్ అన్ని కూడా తనకి తను ఏమి కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలి అనేది మా బ్రదరు, సో నేను, సో ఆయన వైఫ్, అట్లా కరెక్షన్స్ చేసుకున్న సపోర్ట్ అనేది మాత్రం చాలా గ్రూప్ గా దొరికింది. బేసికల్లీ మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ట్రస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎంత పర్సంటేజ్ ట్రస్ట్ చేస్తామో దాని రిజల్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఆ ఇంటెన్షన్ కానీ అది కానీ నాకు సింగిల్ థాటే, అంటే వేరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో థాట్ లేదు ఆ విషయం డెసిషన్ తీసుకోవడానికి. మనం తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి మన రిజల్ట్ ఉంటుంది అనేది నేను చాలా ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. అది సార్. Yeah, Ramakrishna Garu, let me add a small thing here with the extension that what Sridevi Garu said. So I'll just give a very small example. So when my wife has been asked to go for certain tests for the lymphoma cancer in 2016. So that was a tragic moment in my life, and I used to cry. Even in the office, I used to close my door and I used to cry, because that time I was not in spirituality. That time I was not even into meditation or anything. So I don't even have a clue about meditation and spirituality. But that time, that is what, because what is going to happen to my wife and how I am going to live. And this is how actually I have that time. So that is my journey. But when I came into meditation, the same thing now, if it is going to happen, so I know the soul plan. I know the things that what we need to look into. So my journey of that particular time now is going to be completely different, because that time I don't even have a clue about soul and a soul plan. But now, as I know from the teachings of these great masters, so my journey, if I come to know about either my father, parents, or myself, then I have a different wisdom now that I know what to be done, or how I need to think about myself. What is that it is caused? How is that the illness has been manifested in my body? So my journey is completely different, sir. So that is the kind of a journey that I have seen before and after. Okay. Thank you. Ma'am, someone is asking how mana soul plan ela telusukogalugutamu ani. సో వాళ్ళు ఫుల్ మూన్ సెషన్స్ లో ఆ 3 days వాళ్ళ క్వశ్చన్ వేసుకుని దాదాపు ఒక 6 months కనుక వాళ్ళు విగరస్ మెడిటేషన్ చేసి నేచర్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళ సోల్ ప్లాన్ అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. Yeah, so ma'am is telling that if you really want to know your soul plan, put that intention, especially during full moon days, the first day before full moon and the day after full moon, put that intention and sit into meditation for longer hours and do it consistently for at least 6 months. Then slowly you'll try to connect the dots. You'll understand what your purpose of life is, what is your soul plan, and where the correction is need to be made. Okay, Nirmala madam, can you please ask your question? Nirmala ma'am. Yes, namaste everyone. I was about to go to school, but I couldn't resist myself congratulating and appreciating ma'am in this session. Of course, personally, I know her very well. She is in a most master. And madam, the way you have expressed is very, very good. అంటే ప్రతి దానికి రిలేట్ చేసి చెప్పడం అన్నది మీ గ్రేట్నెస్ అండి. అండ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ విజ్డమ్.
అండ్ ఈ పరోక్ష జ్ఞానం, ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా మేము చదివినా, ఈవెన్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ వెన్ ఐ హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్, ఇవన్నీ చదివినా సరే ఎక్కడ ఎలాగ కనెక్ట్ చేసి చెప్పాలన్నది చాలా వండర్ఫుల్ గా చెప్పారు మేడం. ఇట్స్ రియల్లీ ఐ ఓపెనింగ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్, ఐ కెన్ సే. అంటే మధ్య మధ్యలో కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, అయినా వెనక్కి వెళ్ళకుండా ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది మీరు చాలా ఎంకరేజింగ్ గా చెప్పారు. నాకు ఈ సెషన్ లో మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలని అనిపించింది. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు గో టు స్కూల్, ఐ జస్ట్ స్టాప్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ 5 to 10 minutes అండ్ great session, sir. Ashok sir, you are doing great job. Thank you madam. Thank you so much. Nice seeing you in this session. Please clear their doubts again and again by coming in this session, by participating in this session. Thank you so much. Thank you madam, welcome. Thank you. Yeah. Yes. Ma'am, sir, 1 second. Ma'am, I want you to know just ఒక 1-2 lines లో ఐ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తారు? లైక్ ఐ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా, కళ్ళకి రిలేటెడ్ సంబంధం ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద వన్? అది రవళి, ఐ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు బేబీస్ కి వచ్చినప్పుడు, అడల్ట్స్ కి వచ్చినప్పుడు, ఏజ్ అయిన వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ లో సజెషన్స్ ఇస్తామమ్మా. Yes, so fits in an elderly age, like ఎర్లీ ఏజ్ వచ్చినప్పుడు, సో బేబీస్ 6 years కి 5 years బేబీస్ కి ఐ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి అనుకో. Yeah, in older age what it would be? సో ఓల్డ్ ఏజ్ లో వచ్చిన వాళ్ళకి అయితే పర్సనల్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ గురించి డేటా అంతా చెప్పి వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన వాటి వైపు వాళ్ళని మౌల్ చేసి మోటివేట్ చేసి ఆ విజ్డమ్ ని షేర్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. సో దాంతో పాటు ఐ పిరమిడ్ ని యూజ్ చేయమని చెప్తాం. ఓకే. సో దాంతో పాటు ఆ పిరమిడ్ వాటర్ తో ఐస్ ని కొంచెం వాటర్ తో కడగడము, అప్లై చేయడము, అలా ఒక 10-8 సజెషన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఓకే ఓకే. సో అదే చిన్న పిల్లలకి వస్తే పేరెంట్స్ కి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ గురించి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే బేబీకి ఆ టైంలో తను కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి, సో వాళ్ళకి ఐ పిరమిడ్ పెట్టి నైట్ టైం పడుకోబెట్టడం, సో పిల్లలకి బుద్ధా స్టోరీస్ లాంటివి చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, సో వాళ్ళు చూసే విధానంలో డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడము, పేరెంట్స్ వాళ్ళ తాలూకా అంటే వాళ్ళు చూసే విధానాన్ని అంతా కూడా కరెక్షన్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని వాళ్ళకి చెప్పిస్తాం అన్నమాట. ఓకే ఓకే. Thank you. Yeah, Sridevi ma'am. Yeah, Sridevi One madam. minute, Sridevi madam. Sridevi madam, one more minute. Actually, we have another question. Madam, I have a 6-year son. He is an autistic and a non-verbal. Now I found he is got punished from spirit guide. So now I pray and always forgive, pray from behalf of my son, and I do that or not, please. So Ravali, can you just translate? Yeah, okay, I'm seeing where the message is. Gonisha to everyone. Oh, Gonisha ma'am. Okay. Yeah. So madam, there's a question here saying that tanaki 6 years old son unnaru who is autistic and he can't talk properly. I found he's got punishment from spirit guide. So now I pray and always forgive, pray from behalf of my son. Okay. తనకి ఏదో స్పిరిట్ గైడ్ నుంచి పనిష్మెంట్ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు. సో నేను ఫర్గివ్నెస్ అది ప్రే చేస్తున్నా. సో ఎలా చేయాలి ఆర్ సంథింగ్ షీస్ గివింగ్. సో ఆటిస్టిక్ కండిషన్స్ ఉన్న మదర్స్, ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి వాట్ అడ్వైస్ వుడ్ యు గివ్ శ్రీదేవి మ్యామ్, హౌ టు సీ ద లైఫ్? సో యాక్చువల్గా 6 years బేబీ కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లలు అలా ఒకసారి బర్త్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళకి పేరెంట్స్ గా మనం ఉన్నాము అంటే ఫస్ట్ దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడము వితౌట్ ఎనీ సఫరింగ్. కానీ సఫరింగ్ ఉంటుంది, కానీ వన్స్ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు ఆటిజం కేసెస్ లో ఉన్న చైల్డ్ ఎవరైనా మనల్ని పేరెంట్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకొని వచ్చారు అంటే, సో ఏవైతే ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో ఆ క్వాలిటీస్ ని మనం పరిపూర్ణంగా నేర్చుకోవడానికి అనే విషయం ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. ప్లస్ ఆటిజం కేసెస్ లో ఆ కౌన్సిలింగ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎబ్నార్మల్ కేసెస్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఇస్తాం మనం స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ సెషన్స్ లో. కంప్లీట్ మెడిటేషన్, వెజిటేరియన్ ఇవన్నీ ఇచ్చిన కూడా వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఆటిజం పిల్లలకి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్స్ మనం సెపరేట్ గా చేస్తాం అనమాట. బట్ ఎప్పుడు కూడా పనిష్మెంట్ లాగా తీసుకోకూడదు.
ఎప్పుడైతే అన్కండిషనల్ గా మనం వెళ్తామో, ఎందుకంటే ఆ సోల్, ఆ బేబీ, ఆ సోల్ ఎర్త్ మీద జన్మ తీసుకున్నప్పుడు దాని ప్లానింగ్ లో ఒక పార్ట్ గా ఈ పేరెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అది జన్మ తీసుకుంటుంది అన్న విషయం ముందు మనం తెలుసుకోవాలి పేరెంట్స్ గా. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. So, Gonisha ma'am is telling that there is nothing like punishment or anything. Everything is a soul plan. So that baby has had made a soul plan with you. So you need to adopt those qualities of acceptance and whatever that is, that kind of resistance that you're having in your life, you need to bring out that qualities into you. So that is a part of learning for you along with your child. So never see it like a punishment. But depending upon the level of the disease, the particular instructions will be given, very tailor made to the condition of the child. Okay. So, yeah. సో ఈ ఆమె తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక, అంటే ఆమె దాని గురించి తెలుసుకుని ఆ కరెక్షన్స్ చేసుకుని చేయాలి అంటే కనుక ఆచార్య సాంగత్యకి కనెక్ట్ చేసి కేసు రిజిస్టర్ చేయించుకోమని చెప్పండి రావాలి. Yeah, I'll tell you. Yes, Sridevi garu, please. Yeah, madam, one of my friends' son has a similar issue. 11 years babuki ikkada US lo treatment ki they said 17 years he has to be on the medication. So ఇది నేను ఎట్లా కన్వే చేయమంటారు వాళ్ళకి అంటే నేను I want to help them introducing this meditation and all these థింగ్స్. దీనికి ఏమన్నా సజెస్ట్ చేస్తారా? అంటే నేను మీ నెంబర్ ఏదన్నా వాళ్ళకి షేర్ చేయొచ్చా? అట్లా ఏదన్నా ఉందా? ఇట్లా కాదు మేడం, Yeah, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆల్రెడీ మెడిటేషన్ తెలుసు. సో మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటే కనుక మీరు ఏదైతే తెలుసుకున్నారో దాన్ని చాలా ఓపెన్ గా జస్ట్ మెడిటేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. బట్ ఒక 17 years నుంచి వాళ్ళు మెడిటేషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, సో 17 years పడుతుందని చెప్పారంట. ఇప్పుడు కేరళకి వెళ్ళారు ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్ ఏదన్నా తీసుకుంటామని. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగిందనమాట, ఒక 6 months బ్యాక్. ఓకే, ఈ 6 months లోనే వాళ్ళు చాలా యూజ్ చేసి ఉంటారండి. అంటే చాలా మంది డాక్టర్ సజెషన్స్, సలోపతి నుంచి ఇప్పుడు ఆయుర్వేదానికి, లేదు హోమియో, ఇలా ఏవైతే వైద్య విధానాలు ఉన్నాయో అన్నింట్లో వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బేబీని ది బెస్ట్ గా చూడడానికే పేరెంట్స్ మనం తహతహలాడతాం కాబట్టి, సో వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మీకు స్ట్రాంగ్ గా లోపల హెల్ప్ చేయాలి అనిపిస్తుంది అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వాళ్ళకి మెడిటేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. సో మీకు వాళ్ళతో ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు మీరు వాళ్ళని మాన్యువల్ గా కలిసేటట్టయితే వాళ్ళ ప్లేస్ లో కూర్చుని మీరు మెడిటేషన్ చేయండి, వితౌట్ ఎనీ థాట్, ఏమీ లేకుండా, ఏం సంకల్పం పెట్టుకోకుండా న్యాచురల్ గా మెడిటేషన్ చేయండి. సో 4 or 5 times చెప్పండి. బట్ 6th or 7th time వాళ్ళే వస్తారు మనల్ని అడగడానికి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. ఓకే, Yeah, Rajini garu. థ్యాంక్స్ అండి శ్రీదేవి గారు. కొత్తగా మెడిటేషన్ లోకి వచ్చే వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి, మీ అడ్వైజ్ ఏంటి? సో న్యూ కమ్మర్స్, బిగినర్స్ అయితే కనుక ఎక్కువగా మెడిటేషన్ ప్రాక్టీసే చేయాలి. అది మంచి మ్యూజిక్స్ పెట్టుకుని, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని, మంచి మంచి ప్లేసెస్ కి ట్రావెల్ చేసి, ఆ ప్లేసెస్ లో ఉన్న ఎనర్జీని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఫీల్ అవుతూ ఎంత టైం ని మెడిటేషన్ కి స్పెండ్ చేయగలిగితే అంత బెటర్ గా మనము ఫస్ట్ కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి విజ్డమ్ లోకి వెళ్ళగలిగితే కనుక మన అంటే బేస్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది అన్నమాట. రజనీ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. Yeah, masters, if still anyone wants to ask questions pertaining to themselves, any suggestion from ma'am, please take it. So yeah, as usual, first call. Okay, second call. Yeah, it's like a quote. Yes, there's a third call, last call. So if anybody wants to ask any questions or concerns or anything, that yeah, please, this is an opportunity. Yes, Madhu sir. Name. Madhu ma'am. Okay. Yeah. Yeah, Madhu madam, please unmute yourself. Yeah.
Yeah, I did, sir. Thank you. Ma'am, ఇప్పుడు spiritual, like I am a spiritual tablets counselor, ma'am. When we are counseling, what are the do's and don'ts that we have to follow while counseling? Any guidance in that, ma'am? Thank you. సో కౌన్సిలింగ్ లో ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని అడుగుతున్నారా? Yes, Sridevi garu, let me answer that question. I know from your laugh, Madhu ma'am, yeah, and Sridevi madam is going to take a class, a class with all the Okay, counselors. sir. Maybe this is not the platform for that. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And she is going to come up with a beautiful wisdom sharing about the Acharya Sangatya, how that is going to go from the beginning to the end, maybe in the next 2 weeks. So please wait for that to happen, and you are going to get your question answered. All the questions answered. Okay. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ మధు మేడం, అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ కౌన్సిలర్. Yeah, Purnima ma'am, we have no meditation today. We are out of time, but there was a great wisdom session that we had today. So yeah. Yeah, and masters, this itself is a meditation. So this is a beautiful session that everybody has paid a lot of attention. So that means that is what meditation is. Really, it's just by closing the eyes, it's not only the meditation. So you put all your efforts and your concentration and your observation and your focus on this particular session. That itself is a meditation. Okay, so meditation is going to be in a lot of different forms. Purnima madam. So with that said, and today we would like to close the session, and we are going to have we are going to start again a beautiful session from tomorrow, which is a third week. And first of all, and lastly, and thank you, Sridevi madam. Thank you very much for coming and sharing your journey and sharing your experience and giving so much of beautiful, whatever, I don't have any words to say that, so masters, as Sridevi master said, that if anybody has been interested in taking the Acharya Sangatya counselings, then I already posted in the group and how you are going to register with Spiritual Tablets Research Foundation. And once it has been registered, then our administrative staff is going to approach you to start scheduling the counseling sessions. So anyone, it's a free. There is no charge for counselings, and it is going, as I explained you earlier, whether it is going to take 1 session to 100 sessions doesn't matter. So once you are registered, it is our responsibility, as Sridevi madam clearly mentioned about, said that we are going to share the wisdom. We are going to give you the tips and tricks and how you are going to identify what is the root cause of your illness and how it has been manifested into your body, and what is the support and maintenance system that you need to learn through the spiritual tablets of wisdom. So that is what the counselors are going to give it to you guys. So with that said, thank you very much. And lastly and leastly, and Akka, please, Vardhini. Thank you, Sridevi ma'am, for the wonderful knowledge sharing, and thank you for accepting our request and coming to this platform. And we expect more and more sessions from you and more guidance to other counselors also, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, Akka. మీరందరూ నన్ను ఇంత బాగా ఇన్వైట్ చేసి ఇంత మంచిగా ఫీల్ అయ్యి, యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది అంటే ఆ ఫ్లో కట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి అనుకున్నాను నేను, బట్ కానీ రవళి వెరీ వండర్ఫుల్ గా తను మంచిగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి, అంటే ఎవరైతే ఒక స్పీకర్ చెప్తున్నారో వాడు చెప్తున్న ఆ భావం అవతల వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా వెళ్తే అది ఒక ఎనర్జీ, బట్ అదర్ స్పీకర్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. బట్ అదేమీ లేకుండా వండర్ఫుల్ గా అందరూ రిసీవ్ చేసుకునేటట్టు మంచిగా క్రియేట్ చేశారు. అశోక్ గారు, మీరు, పరమేశ్వరన్ సార్, చంద్రమౌళి సార్, అందరికీ కూడా ఇంత వండర్ఫుల్ గా ఈ టీం అంతా కూడా ఇంత మంచిగా వర్క్ చేస్తూ స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్స్ విజ్డమ్ ని గ్లోబలైజర్ గా తీసుకెళ్లడానికి మీరందరూ 24/7 చేస్తున్న వర్క్ కి నేను మనస్ఫూర్తిగా నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని వేదికగా చేసుకుని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 20 years డ్రీమ్ యాక్చువల్ గా నాకు ఇది.
ఎవ్రీడే నేను దీన్ని డ్రీమింగ్ వెళ్తూ ఉంటాను. ఎంతమందికి, ఎందుకంటే డే 1 మా బ్రదర్‌తో వచ్చినప్పుడు మా ఫ్యామిలీ ఎంత సఫర్ అయ్యామో, సో ఎంత మేము ఏడ్చామో, ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామో, ఎంత టైం పెట్టామో నాకు తెలుసు. వైఫ్‌గా ఆయన భార్య, ఒక సిస్టర్‌గా నేను లాస్ట్ బ్రెత్ వరకు అదే అనుకుంటాను. సో అలా నాలాగా తన వైఫ్ లాగా ఎంతమంది అయితే వస్తారో వాళ్ళకి నాకు చేతనైనంత వరకు నేను చేయాలి అనే ఆ డెసిషన్ నన్ను ఈ రోజు ఇంత స్ట్రాంగ్ గా నించోబెట్టిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దానికి మీరందరూ ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఈ రోజు గ్లోబలైజ్డ్ గా తీసుకెళ్ళడానికి ఇలా చేస్తున్నందుకు రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రాజెక్ట్ అందరి వైపు నుంచి కూడా మీ అందరికి నేను నా గ్రాటిట్యూడ్ తెలియజేసుకుంటున్నాను. స్పిరిచువల్ ట్రావెలర్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వైపు నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అశోక్ గారు, రవలి. Thank you, ma'am. Thank you so much for Thank you, giving Ravali, me the madam. Thank you, opportunity. Sridevi, madam. Thank you very much. And we, all the masters who have been here still, because we actually met Sridevi, madam, personally 2 days, and the amount of knowledge that we have gained from her, and the amount of qualities that we have actually seen in her, and what we have learned is the dedication and commitment. These two are one of her top-notch qualities that I have seen, that I've been in the corporate industry from the last 24 years. I have not seen such a person having that commitment, dedication towards a work that has been done from the heart. Okay, I can proudly say that I met a beautiful soul in my life, and learning a lot from her, and how she's been driving, and nothing can beat in the corporate industry. So people, yeah, definitely there is so much that we can learn from Sridevi, ma'am. So in future, there definitely we are going to have more wisdom classes from Sridevi, madam, and people are going to listen a lot of these small stories which are going to hit on a major side in your transformation to take into consideration. Thank you. Thank you very much, Sridevi, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Great. So with that said, all masters, we are going to close the session. As I said, tomorrow we are starting the week 3. So again, tomorrow we are going to have Parameshwaran sir is going to come back, and he is going to take the Yoga Sutras, and the first 2 days are going to be Yoga Sutras, and the rest of the 4 days is going to be the wisdom sharing classes through the spiritual tablets and the tablets, and other wisdom things that what we have been planned. And the final day, and the 7th day, again we are going to have a beautiful master who is going to come on vegetarianism, and he is going to give a beautiful lecture on the vegetarianism. So that is going to be forthcoming. So let's tune for that, and you can observe this video, which is going to be published in the next half an hour to the YouTube, so you can actually watch again and again, and what you can gain, you can gain. Thank you very much, and have a good night, have a good day. See you all tomorrow. Thank you, Andy. Sridevi garu. Thank you, sir. Thank you.